Ja. Ja, dat is wel de meest analoge timekeeping. Er zit wel een piepje in. Dat is ook weer... Nou, dan wordt rood en zo. Ja. En deze zouden ze zelf, als ze hem op kunnen doen, even kunnen. Ik heb daar de schuif. Ik laat hem nu gewoon aanstaan. Iemand aan mijn knopje gaat zitten. Ja. Er zit een klein papiertje om in de menu te komen. Eigenlijk weg. Daar wil ik niemand hebben. Oh, dat zijn de frequenties en zo. Ja. Dat is eigenlijk alles. Dus dan is hij ook aan. En voor de En hoe headset. kunnen we deze muten? Niet. Nee, die staat gewoon aan. Ja. Oké, maar dat is wel een beetje veel als de voorzitter hem in zijn handen heeft. Ja? Dus gewoon lekker hier laten liggen en dan... Ja, of gewoon op de staattafel laten liggen. Het is kanaal 1, dat zou het wel kunnen. Ja, als er iemand hier is, dan zou het... Er zitten de witte grote knoppen, zijn de mute knoppen. Dat is kanaal 1. Deze hier? Ja. Ja, oké. Ja. Ja, test verder dezelfde. Zelfde werking. Deze heeft ook een mute knopje. Als hij nou uitvalt, kun je dan nog een soort aan- en uitzetten of wat? Of, ik weet niet wat er nog een soort... Nee, het enige wat vervelend is met draadloos is als er wat anders, als een storing zeg maar, op de draadloze, op de ontvangst zit. Op dezelfde frequentie. Op dezelfde frequentie, maar dan zou ik echt gewoon de mute indrukken, op een andere microfoon verder gaan. En dan moet een van ons even komen kijken voor een frequentiewissel. Oh ja. Dat is het enige wat bij draadloos. Daarom kan je ze beter ook niet helemaal uitzetten, want zodra je hem helemaal uitzet, dan is hij zijn pilot, zijn hoofdverbinding kwijt en dan staat hij ook weer open voor storing. Ja. Zolang je ze aanhoudt gaat het meestal goed. Maar dan gaat iemand anders een andere gebruiken. Die denkt van, dat gaat goed. En daarom ik kan deze ook wel uitzetten zo met het knopje. Maar dan staat hij dus ook weer gewoon helemaal open voor een andere verbinding. I get it. Ja, nee, oké, maar dat is fijn dat je dat even uitlegt, want dan begrijp ik het tenminste. Ja. En de andere zaal is eigenlijk precies hetzelfde setje. Ja, ik heb, ik ben hier binnen gelopen, ik denk dat ik hier gewoon blijf vandaag. Precies. Dus, en deze gaan op als een zeg maar een brilletje van achter. Dus gewoon even zo van het achter op de oren. En dan kan je even een beetje instellen. Ja, test. Ja, test. Bla, tata. Ik heb het allemaal vrij veilig afgesteld. Je zou op een gegeven moment... Nou, je kan zelfs hier staan. Dat is niet aan te raden, maar het gaat. Hij staat op mute nou, nog bij jou nog. Dat is het bovenste schuifje. Ja. Dan zit je maar, Mike. Hallo. 1, 2, 3. Hoor je hem nu goed? Ik hoor zelf niks. Maar hij staat wel een beetje. Het ding is, hij moet eigenlijk wel liever wat dichter bij de mond zitten. Ik zie dat iets. Ja. Zo is beter. Ja. Hallo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, test. Ja. Jij hebt nummertje... 1, 2, 3. Ik heb 113, ik weet niet wat dat... Hallo. Ja, nou hoor je hem beter, ja. Wat is nou het verschil tussen dit en gain? Dat snap ik dan nooit zo goed. Ja, dit is eigenlijk op de input al. Oh. Dus dit is echt het begin. Ja. En hier is eigenlijk, daarna schuif je hem door de mixer eigenlijk heen. Ja, precies. Oké. Ja. Oké. Nee. Ik probeer altijd mooi op 0, dan zeg ik schuifje op 0 en dan gain ik net zo hard als dat ik nodig heb. Oké, en wat was dit? Dit is? Nou, dus uiteindelijk, het was een draadloos setje, maar die hebben dus, niemand gebruikt. Heeft die nodig. Oh ja, oké. Dankjewel voor alle toelichting. Ja. Echt wel Een belangrijk dingetje hier bij deze. Je mag hem nooit hier aan het begin buigen. Eigenlijk liever heb ik tot ze hem helemaal niet buigen. En dan breekt hij wel eens af. Oh ja. Dan hebben we er heel wat en zo'n setje is gewoon
Met Sennheiser-prijzen. Dus volgens mij is zo'n setje bijna €400. Zeg maar, dan heb ik het alleen over het headset. Alleen dit? Oh Ja, en dat, ze breken hier bij het lasje, precies op dat puntje, breken ze zo af. Ja, dus eigenlijk Dus wat ik altijd een beetje doe, is een beetje zo tussen mijn vingers en een beetje modelleren. Maar eigenlijk... Oké, maar dat zal ik dan ook even tegen de sprekers zeggen. Ja, kijk, het gebeurt. We zijn ervan bewust. We hebben ook wel lompere headsets voor dit soort dingen, maar die waren niet beschikbaar. Nee. Ja. Oké. En voor de opname is het wel weer chic, want deze zitten gewoon easy niet zo zitten. Als ik één spreker heb, wat doe ik dan met deze tweede set? Die mag gewoon op tafel leggen. Het is handig om die dan op tafel te Ja, leggen. zou ik gewoon op tafel leggen. Ja, precies. Hier, gewoon een keertje weg, kan je er niet over struikelen, niks. Precies. Dus, oké. Super. Kijk, nou, dankjewel voor de toelichting. Ja, helemaal goed. Ik weet niet of jullie mijn nummer hebben, is dat handig? Eén van jullie misschien? Ja, ik loop best wel die kant op. Ja, ik ben al wel redelijk, wat ik zei, als we gaan door, als we naar de subzaal gaan, dan loop ik ook even een rondje. Ja. Loopt? Moet ik even een microfoon oppakken? Nee hoor, En heb je deze er ook nog op zitten dan? Dat het de manier zijn? nee, je hebt het eruit gehaald. Ja, Je hebt hier positie 3. ja. We hebben een browser, Hij staat ook stil natuurlijk, maar audio uit. SMS'je of? nee, wel. Je hebt dus gewoon live terugkijken wat er nu uitgestuurd wordt. Mocht helemaal van het werk. Oh, oké. Ja, Zijn wel het programma nog? ja, maar ze wel 3 meter gebouw. Nee, we zijn wel voor jullie. Hier zo. Oh, Ja, dus ik zit dus hiernaast of in Nieuwe Gaat. Ja. Of is het ergens koffie? Ja, precies. Ja, De hand gaat waarschijnlijk. Marco. Welke? Hier zitten de Maar dat is helemaal goed. en hij pakt ook onze 4 regels. Dus nu is het, dit is de eerste zo meteen. Leuk. Ja, dankjewel. Moet je dan met Vim even weggooien? Ja, alleen ik zou het met nano doen omdat dit toetsenbord geen escape zit hierachter, function escape. Oh ja. Dus ik heb hem hier gewoon in de nano geopend. Nou, dat lang geleden. Ja, voor mij ook. Als we G-edits, misschien kunnen we die ook nog openen, is makkelijker. Ja, ik weet ook niet. Nou ja, anyway, Zo moeilijk is het niet. de onderste 4 regels, dus dan laat je hier één lege regel en die 3 regels en nou ja, dit zijn alle zeg maar 4 talks. Dan is het 4 regels. Oh ja, dus 3. 3 plus een lege regel of 4 regels tekst zoals bij deze, want die heeft de muis zit er niet op dingen hier. Dus dit Ja, wat doen we met in de pauzes met YouTube, zeg maar? altijd de stream laten lopen, nooit de stream stoppen. Laat maar gewoon de hele dag recording aanstaan. Ja, en dan stop je alleen straks stopt alleen de... Ja, joh, laat maar lopen. Local report. Laat maar lopen. Ja. En, maar die lopen dus nu al? Ja, die loopt al. Maar alles wat wij nu zeggen, dat wordt... Ja, wat je kan. De microfoon staat nu niet aan, dus nu hoor je dit hoor je sowieso niet. Hoewel, ik hoor wel, ik zie wel de uitstand, dus staat de microfoon open denk ik. Hij zijn alle drie staan open. Oké. Nou, je kan dus op mute zetten. Maar ja, zo. Ja, en dan met, er is alleen de IVD-presentatie daar, die vaak wel dat ze niet. En dan, Ja. dan zet je de stream uit en dan hoeft het niet meer aan. Ja, want dat is het laatste. Oh, dat is de laatste. Oh, dat is de einde keynote, toch? Ja. Oh, ja. Ja, dus dat is keynote, eindnote. Ja, dit is niet mijn telefoon. Dit is wel mijn telefoon. Dus hoe is dit dan? Dat is een andere telefoon. Oh, handig. Hey, en hier, ik ben altijd geneigd om iemand ook meer in beeld te zetten, zeg maar. Ja, gewoon. Dit is de Fredse camera, ik denk dat hij deze zaal wil doen. Ik denk het Dus wel. dan, Oh, oké. Oh, dan, kunnen wij misschien oké. de zaal inderdaad pakken of zo. Als jullie 1 doen, dan doe ik 2 wel. Oké. Druk je naast, doen jullie Ja. in de grote zaal. Ja, is goed. Tot de keynote. Ja. Tot de rol. Oké, dan pakken we even spullen. Niet geweerd, zeg maar. Nou, natuurlijk. Ja, precies. Een mooi crash Voor course. deze als een camera gebruiken, oké. Ja, dat is het leuke zo, hè? Dan komen we een beetje. Ik moet je alleen zorgen dat ik die titels intypen, want ik heb nu alleen de keynote ingezet, niet de rest nog. Ja. Maar je kan dus ook
zak. Kan allemaal. Oh ja. Wij zouden van Robert, wij mogen eventueel, 3 is vrij tot zaterdag. Dus wij zouden, als ik het goed heb, maar de spullen van 3. De spullen van de Nieuwe Gracht. Het regietje alvast voor jullie neerzetten in 3 vanavond. Als dat ergens veel zou schelen. Dat zouden we kunnen doen. En dan moet het volgens mij zaterdag wel opgeruimd worden. Want dan moet het ergens gestest worden. Want dan moet maandagavond opgebouwd worden voor BSL. En die zitten weer in Nieuwe Gracht E2. Maar... 1, 2 en 3. Ja. Ja, dat zal het ook schelen als je dat organiseren. Dan kan ik net zo laten zeggen dat Robert nu aangeeft dat ook 3 al beschikbaar is. Ja. Ja. Nee, ik kon echt niet anders dan dat we vrijdag pas op 6 doen. Ja, als je dan, want ik was net even, hou ik natuurlijk gewoon rekening houden dat de regie in 1 staat, zoals altijd. Maar nou zou ik ik kan de regie natuurlijk ook prima in 3 zetten, dat maakt niet zoveel uit. Het enige is, ik kan, het podium is er nog niet, ik kan nog geen, de tweede speaker moet nog verplaatst worden. Er zijn wat handelingen die dan nog wel moeten gebeuren. Ja, en 3 toch? Je hebt 1, 2 en 3 voor zaterdag. Het staat ongeveer klaar. Ja, dat zou natuurlijk. Nou, dan vooruit, dan doen we het niet. Nee, dan, ja, want uiteindelijk, wij moeten toch de Nieuwe Gracht afbreken. En anders zou ik het gewoon hier in 3 rollen voor opslag. Maar ja, dan vind ik het, dan is het op zich niet erg. En 1 en 2 gaat gelijk weer, die moet het snelst leeg inderdaad, want daar zit vanavond weer een clubje. Dus wat wij, ja, dus wat wij doen, ik trek als plenair afsluit, dan trek ik de Oude Gracht 1, 2 leeg. Die spullen kan ik natuurlijk ook gewoon weer meenemen. Oké, dan hang ik op. Joep, joep.
Het level display is een stukje klein, maar het lijkt ook goed te staan. Nee, dat Ga jij dat dicht doen? hij staat op. Oh, je hebt hem niet op auto gezet. Nee. Nou, dit werkt goed. Oh, die blijft dus staan. Nee. Moet niet de stroopwafels eraf pakken. Niet uitleven. Zo. Wat zwaarders. Het is een geweldig systeem dit. Nou, nog een paar koffertjes voor mij. En we gewoon hoeveel dat ding daarvoor behangt. Ja. Zo. Yeah, because he's in charge. He's delivering a training because he also wanted to come. He told me in Bucharest.
Yeah. HDMI. Yeah, I forgot it. I changed the laptop, so now I have an HDMI port that I can use. So the best is 9050, 9080 with 1080 with 50 hertz. Okay, so see that's your desktop. Yeah. Resolution-wise, 1920, 1080. Yeah, 1920, 1080, 50 hertz. Yeah. That's for the flickering. Yeah, for the camera. Yeah. Full screen. Yeah. Hi guys. Hey. Everything okay? Yeah. You need to check this out here. Yeah, I can help you putting on your headset. Okay. Yeah. Yeah. You'll be the only one presenting? Yeah. De enige? Yeah? Yeah. Perfecto. What ik ga Yeah, doen? in English, my Dutch is off. Okay, I will say in English. I'm gonna stand at the back at you. Put this on me. Just pull a bit on your jacket, and we are. Je bent de zaalhost. Ik ben in de zaalhost. Ja. Heel mooi. Ik ben de cameraman. Ja, dat is ook. En opname. Wij doen lopen dus ook niet. Ja. En je probeert ook als er vragen zijn. Dat ga ik. Alsjeblieft. Now you're on. Okay. So I'm here and I'm talking and saying a lot of random stuff. I'm reading the title of the slide. I'm jumping around. It's fine? Okay. And now you can put it off yourself. Yep. Yeah. Het kan zijn dat je vanmiddag, dat je gewoon even speciaal voor You can walk a little bit. Okay. What, Yeah, maybe just like one if I thing. need to point Okay. but like No. Okay. No, fine. Now it's say yeah. this is more or less where I Yeah. And sometimes you move the point. No problem. I need to keep. Yeah, I have some slack if you want slack. otherwise I can just keep it here. You can put it on. Should be fine. Little question to add. Do you have audio? No. Okay. It would have been like printed and Okay, great. Okay, I think you're all set. The handheld microphone is also a bit of the backup. Yeah, it's a bit of backup for questions. I think you're all set. Presentation. Ja, dat met Mark geluid van check. Ja, heb ik gecheckt. Ja. En ik weet niet of je op de beginslides wil beginnen, dan kun je nog even. Oh, sorry. Yeah. On two is just the normal welcome screen. One is your computer. will you switch it when I will be here, so I'll probably leave it up to you guys. Or we're just gonna start already on this one, I think. You won't make enemies with it, I think. it's in So Yeah.
of having somebody running around and then they There's no red lights, green lights. yeah, but on the other hand, you release it like expensive. You cannot ignore. It's actually the first time I'm using it. No, this is directly from Google Docs. Okay. And we end up doing this. So like the slide, the time, Oh yeah. presenter Yeah. the speaker. But yeah, I mean, you have to be prepared, like to give it like 15 minutes, Yeah, even without slides. usually it's PDFs and people do it for you. No, that's why I was asking, because That's what we're used to. yeah, without the configuration, there would nothing like send the slides and That's not that bad. also good because it's better things I can Yeah. leave half an hour ago. I like it. Also, ecosystem. You can also just upload until the very last moment. Which is really nice. Yeah, like it's also handy, especially for things because like if the connection breaks or if you have issues, you don't need to. True. We use it, for example, for webinars. We use it as necessary for training. Yeah. Okay. It's 11, so I guess the door's closed. Welcome everybody. Yes, so I'm the chair or the zaalwacht for this first session in the first session. And I will also be going around with this microphone for the questions. Do you want, Ricardo, do you want the questions during the talk or at the end? But it's fine. You don't mind? Both are fine, but Well, it's important. if you feel shy, also just grab me outside of the outside of the Absolutely. meeting or at the end. But if you do have questions, then please signal me. Then I will come over with the microphone, and you, which is nice for the recording. So I'm very happy that we have Ricardo Stagni and presenting on IPv6 mostly. So Ricardo works for the WIPE NCC as a trainer, but he used to be a network engineer as well, and also an astronomer in a previous life. So yeah, Ricardo, take it away. Thank you very much. Hi everybody. Today I'm here talking about, it's another talk about IPv6 if you want, but also it's something like in the years I noticed like we're doing it, but we're not really doing it. We're deploying, we're not really deploying. So it's always like, there is always something that stops you. So every time it's like, can we do better? Can we improve things? One example from my previous life, we had one of my customers was like an ISP for public entities, and they were giving V6 connectivity, but imagine like public entities in Italy 15 years ago. They had like 2 sites with V6. One was our office. The other was like a test site. Nobody else needed it. We had some misconfigurations, bugs, some stuff that's super weird that would be visible only when we're failing over between core devices. But nobody noticed, nobody complains. Happy eyeballs hid everything. So let's say I'm proud of the fact that I found out what was the issue and I corrected it like 2 weeks before leaving that company. But yeah, we had this thing latent for like 5, 6 years and nobody cared. So that's why I'm here today. That's why I'm doing this talk. Like, can we do better? From the point of view of V6, networks are ready. The protocol is stable. The support is there.
You just need to do the job. You just need to migrate, and we're done, right? So, I will not go into the usual arguments, oh, we do it for the good of the internet, we do it because V4 is expensive. No, I mean, we're human, we're lazy. We just do V6 because we're running out of V4. We're running out of V4, and what we do? We do dual stack. We have V4, we have V6. We let them run together. And we keep doing this until we shut off IPv4. No, it's obvious. Like, that's the canonical solution. The problem with the canonical solution is that it's not really a solution, and it actually makes your life more complicated. So you have one problem, now you have one bigger problem. Well done. Because dual stack means you have V4 and V6 running together at the same time. You keep using V4, and now you have an extra protocol to run. You have an extra protocol to debug when things don't work. You do double the work, best case, if not more. And the subtle thing, since you have API balls and all these mechanisms, is that some problems stay hidden until the very end, until the moment you say like, oh, everything seems to work, let's try to shut off IPv4, and then everything explodes in your face. Can we do better, since now we made our life even more complicated? So, the canonical solutions for the problem caused by the canonical solution to running out of IPv4 is separating the networks. You have a separate SSD, a separate VLAN, two separate segments, one, maybe even three, one V4 only, one dual stack, one V6 only. So now you had one problem. You made your life more complicated, and now you make it even bigger. You're creating even more work for you. Well done again. And there's always like, look at the problems. Like, those are not technical problems, those are human problems. And you cannot solve human problems with technology. As a user, I don't care to what I'm connected to. Does it work? Yes. End of the story. So yeah, like somebody changed a setting 10 years ago because there was an issue in that moment, nobody will revert it back. Again, we are complicating our life again and again and again. Is there a way of making things better? Is there a way of simplifying our life? Is there a way of doing less work and be happy? Because again, we're lazy. So yeah, I have a solution. I mean, not me, but I'm showing you this solution that I think it's really cool. Also because, okay, that's the cynical view of doing this kind of things. A lot of people, when they have to, I mean, deploying V6 is work. Writing a standard is also work, but makes you feel better and also helps you to postpone doing the actual work. So in the decades, you might have noticed an explosion of transition protocols, an explosion of ways of, no, this is the real solution. You do this and everything will happen magically. No. Problems, you have one problem here. Best case, you move it here. Best case because usually while moving it, you're making it bigger. V6 mostly, and I will show you later something that applies for servers, are solution is a way of reusing in a really clever way some transition mechanisms that were invented decades ago to actually do the job. So we're basically not inventing anything new. We're using what we have already, and it's helping. It works. So V6 mostly. Again, we have this problem. Like, we are, when going to dual stack, when going to separate SSD, VLANs, etc., we're complicating the network. If you remember, one of the dogmas of the IP networks, of TCP/IP, of like all the things that people in the 70s, 80s, really clever people thought really hard, the idea is
The network should be as stupid as possible. The complexity should be as much as possible on the endpoints. So instead of complicating the network, let's go back to letting the clients do their job. So let's think at a clever way in which the endpoint can signal to the network, actually, I'm fine without IPv4. The network will say, have fun, and that's it. So it's a solution, basically, that with some clever negotiation allows you to have on the same segment v4 only endpoints, dual stack endpoints, v6 only endpoints, everything somehow transparent for the user, and in a way that you, as a network engineer, first of all, you have something new to play, because we also want to not be too bored. It's low risk, so it doesn't break too many things, and it's easy, super easy to roll back. And most important, tells you when a given segment doesn't need v4 anymore, or tells you specifically which are the endpoints that still need v4 and why. So you have insights. You have you know where you have to focus your attention, and you know which endpoints you can ignore because they just work already. This is done with option 108, so it's a DHCP v4 option specified in that RFC, and that, let's say, v6 mostly, it's a name that has been introduced in that RFC, but that's more or less how nowadays everybody calls the whole architecture, the whole solution. The architecture has, seems a lot, but actually it's a surprisingly low amount of moving parts. Something on the network side, something on the client side. On the network side, the idea is you need to inform the client of a specific prefix that will be used for the things that still need v4. So usually it's done either via a parameter in the router advertisement. That means that you will probably need to update your devices, or via a specific IPv4 only domain that then gets queried. And if you have a DNS64, this is okay. One step back. DNS64 means you're requesting a name, quad A or a single A. If there is a quad A, you get it back. If there is only an A record, the DNS server will synthesize a quad A record in a certain way, using a certain magic prefix that then gets understood by the NAT64. NAT64 is the translator, so something that exactly as you do a NAT44 when you are connected to the v4 internet, to v4 from the v4 endpoint, it just does this thing, but also changes the address family in the middle. And then the last thing that you need is support from your DHCP server. But DHCP has been designed since forever to be extensible, so that's not really a problem. Worst case, you will just have to set something in the instead of having like the DHCP configuration understanding what you're meaning, you just give it like a bunch of binary hexadecimal numbers, and the client will understand it. So if you think about it, from the network side, more or less, a lot of things, you already have them in place. Or you have points in which it's natural to add this support. DHCP server, you already have it. You have it already, probably. NAT64, you already have the firewall, the border device that does the NAT for the connection, probably supports NAT64 already, or anyways, that's the point in your network where you will put a NAT64. DNS64, you're already running a DNS server internally. The only tricky thing could be upgrading the firmware of the devices, and this is like, this requires a low-level change
in the protocol. This change was a low-level change in the protocol, so sucks. That's the only difficult thing in this on this solution. On the client side, the client just needs to know which is the prefix to use when this kind of translation happens, which is the prefix that has to be used when you will do a v6 connection that actually needs to be translated to a v4 connection somewhere in the network. Either understanding the arrays or doing that magic query in the via DNS. Must have CLAT support, or acknowledge that maybe you don't need v4. It happens. CLAT is another, it's a super old translation mechanism that, super old, relatively old translation mechanism that was designed for mobile providers, I think, but also used for fixed access provider to basically have a v6 core and then have the CPE doing the difficult part of lying to the clients and pretending that v4 is there as normal. But again, we are not inventing a new protocol. That's the super important thing. We're inventing a clever way of using this old protocol. And then, doing this kind of negotiation. And that's it. So, three things, and you're supporting this solution that allows you to understand, to get insights on your network and to see where you can already shut off IPv4 or where you need to focus your attention. There is an RFC that a colleague of mine and a bunch of other people are writing, basically to write down to note down their experiences, the thing that you need to pay attention to, etc. Basically, a more detailed version of my next slides. Support, because we need to count on endpoints to do the right thing, right? So, Android, from version 12, more or less everything works. iPhone, iOS, more or less everything works. Why? Because mobile carriers crashed super hard against the Zerlanato before decades ago, years ago. So a bunch of things on mobile already work because otherwise there would be literally billions of people that would not be able to connect to the internet anymore via the mobile phone. On laptop or desktop systems, the situation is a bit more interesting, let's say. macOS, okay, works because a lot of things are shared between the two iOS and macOS. I mean, version 13.1, it's ancient nowadays. Linux is a bit sad, let's say, because v6 works, everything works, but all the moving parts are there. There is nothing gluing all those moving parts together and making them act together. A colleague of mine did a presentation at FOSDEM, a couple of FOSDEM ago, to see if this would help. But yeah, we're still working on it. And yeah, there's some bugs. Yeah, systemd added the support for option 108 without at the same time having the CLAT part. So people found themselves with a bunch of machines that stopped working, surprise. But yeah, that's why my colleague did this presentation at FOSDEM to see if we could like help the ecosystem to move a bit. Windows, when I was preparing the slides, this sentence would end at here. Actually, 1 week ago, Microsoft announced that they have a private preview of the CLAT support for Windows 11. So if you have Windows 11 machines and if you have if you want to play with this, just search Windows 11 CLAT and you will find where you can get this support.
Actually, Windows had a CLAT internally, but it was using it only when you were connecting via how do you call it in English? A USB 5G adapter. You know what I mean? Because the idea was like CLAT, all these kind of things were used in a mobile environment, so a laptop with a cellular connection thing. So that's why, like, when they designed the support, they were like, it makes no sense to use it on Wi-Fi. It makes no sense to use it on a cable network. So let's avoid that people shoot on their feet. Until somebody found out that it was actually something that you could use. For the BSDs, I have no idea, but since we are at the Dutch Unix user group meeting, if you know what is the support, let me know so that I can add something to my slides. And for IoT and other stuff, like, I mean, I will not go into that direction. On the other hand, if they need to speak to outside, be like, you're already screwed. So, yes, we have a question. For IoT appliances, most likely not, but with your method, they would just continue working with IPv4, right? Yeah. 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 So it's not going to break them, they're just not going to experience the new thing. And at the same time, if imagine like you have a, I don't know, at home or a network where you have only laptops and a couple of IoT devices, those would be immediately highlighted because they are the only one that would stay on v4. Yep. So, success stories. Because you'll be surprised with all those moving parts, all these 3 moving parts on the network and on the clients, it works. It works perfectly. Nothing explodes like burning the whole building down. Of course, you will find bugs, or of course, you will find minor pain points, but nothing really blocking. The first one that I'm quoting here, it's Google, because I think it's the first deployment that has been publicly shown, documented. Again, even Google, why are we migrating our, not the server infra, but our campus infrastructure? Because we're running out of IPv4. Surprised. If they do it, I mean, come on, everybody does it for that reason. They tried the approach of separating things. It didn't work, or at least it made everything more complicated. Surprise. Then that's why they started to invest. And one of the people that are working on Google on this is actually one of the authors of the RFC 108, option 108 RFC. So yeah, indeed. Basically, all the experience that they did was put into the RFCs so that people can use this solution. I'm quoting a couple of things from the presentation that they did at our meetings, at the RIPE meetings. Utilization dropping by 3-4 times. So it means 75-80% of IPv4 less that you need to have in your pools. IPv4 less that you need to debug and investigate. And since they were running out of private addresses, it means 10/8. They plan to reclaim still something that is a sizable, a reasonably sized amount of address space. 300K is 5/16, considering that you're deploying them in pools, etc. Basically, it's all the 172.16/12 that you have in the RFC 1918. It's a lot of space. Bit of shameless self-promotion. Basically, that Andre guy, once he was talking with the person in Google that was doing the deployment, we're like, well, seems a nice toy, seems fun, it works, it's promising,
Okay, the quote, I made it up. It didn't happen, but that's what we had in mind when we, I wanted something inspirational. That's what we had in mind when we decided to go to that. In the summer between RIPE 84, 85, so summer 22, we did some tests, works. If anything explodes, we have a way to roll it back as relatively fast. Let's try. And it worked. For people that don't know, our meeting is like, 1 week long, twice per year. We run the whole infrastructure, so we can basically do everything that we want with the Wi-Fi, with the IPv4 space, IPv6, with the connectivity. We have a lot of things that we can play with. And we have a bunch of people that write standards. We have a bunch of people that write policies, all there together. So it's the RIPE meeting and the IETF meeting that I will quote later are the places where you can play with this kind of things and get things done and fixed. Couple of random data. RIPE 85, so when we deployed it for the first time on the production meeting network, super scary, but 3/4 on that point started using it. All the up-to-date Mac laptops, all the iPhones, all the Androids were using it. Since in the years people update their laptop, change devices, etc., this slowly grew to 85%. Just to be silly, there was this, let's say, network quiz. You know the kind of things like, oh, we have this amount of devices, this is the least time, this blah, 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 blah. Which color is the sky today? So we have 500 devices. In this moment, the least time is 4,000 seconds. How many leases we have? With a few options. And since in the main meeting network, we have V6 mostly active, it's a V6 mostly network, we actually had 85 IPv4 leases active in that moment. That means 84% don't need IPv4. And also it means that we don't need to be crazy renumbering networks, calculating things, etc. Like the DHCP pool was not enough. And now we're considering doing it with a main office network. If you are like a university, if you're running a campus where the endpoints have public addresses, if you're running a conference where you're getting temporary space from us for running the conference, etc., this means you can save a lot of address space that you can use for the servers, address space that you don't need to buy on the market, address space that you can return it to me so that we give it to somebody else. I'm always trying, come on, like I work for the registry at the end of the day. A campus experience. They had, because they're related to the high energy physics experiments, they had some V6 only infrastructure already in place, because all the experiments that have been run at CERN, etc., they need V6. They have too many devices. Think about it, like those are the people that in the 80s, if they were saying like, oh, can I have a /16 because of this lab? Yeah, sure, you got it. So they have a lot of space, and yet they have so many things connected that need to talk with other things all over the world that they must run V6. And they're running a lot of things V6 only. So their baseline was 60% of the incoming traffic is already V6. They needed to redo the Wi-Fi in the campus, so they took the opportunity. We are renewing all the devices. Let's play with something new and trendy, and also let's free a shitload of IPv4 space. So they deployed it in summer 24 while changing the devices. They also changed this part of behind the scenes of the network, and in a random week, when the students started to come back, basically
75, 80% of the devices were v6 only. And this is like, okay, as you can expect, the amount of traffic increased. This is like what I like the most. For the deployment, so they compared before and after, the deployment itself caused only 50 support tickets. Over 23,000 students, 8,000 staff, and at the peak times, 35,000 clients. 50 tickets in total. It's zero. It's negligible. And are all like specific things that, yeah, like you look at it and it's like, oh, you have this thing disabled, done. So that's what I want you to bring home from this thing. It's safe and it works. Bunch of other things, but super quick. The one that I love the most is the Chaos Communication Congress last year, because it's a congress, so you play with it. So mid-event, they were like, oh, we have this thing. We have like a bunch of people are playing with this. We want to play with it as well. So mid-conference, they switched the main network to dual stack to v6 mostly. They found a nice, not bug, but an unexpected behavior of Linux when it's a router that goes on saying like, I'm a router, I'm a router, I'm a router, I'm not a router anymore, I'm a router again. As you can imagine, some of the devices are not happy, but it's something that you set up in /proc or /is, and then it's fine. And it worked. And they were surprised that, I would say, like, go and look at if you have time and you're curious, go and look at their technical infra review, because it's always fun, but that one in particular was funnier than usual. So the next success story might be you. That's what I want you to bring home. So give it a try. It's safe. It's easy to roll back. And you can, since it's done via DHCP, you can decide where to try. Can be the whole organization, can be a single building, can be the Wi-Fi guests, because they're guests, so even if they complain, you can ignore them. You care about your users, right? Anyways, since we are horrible people, and that's why you're here, and the thing is, you horrible people will be disappointed. Okay, there might be some simplification in this slide, but the thing is, it's safe, it works, it's easy to roll back. There are small bugs, there are small pain points, but no really showstoppers. No really things that you say like, oh crap, now I need like, I will get fired and we need to stop everything 1 week because just to roll back. If you think about it, again, there are a lot of fail-safe mechanisms intrinsic in this idea, in this clever way of reusing what we have already, that makes it super safe. Because if somebody doesn't understand what it's doing, if some endpoint doesn't support it, it's just a dual stack network. Does the device is a stupid IoT thingy that doesn't even know IPv6? We'll just do a DHCP request, get the v4 address, and be none the wiser. It's a device that doesn't support option 108. Doesn't matter. It will just see it as a normal dual stack network. Is a device where there is a buggy support, then in this case, since you're controlling the DHCP server, you could, for example, say, never offer DHCP 108 support to, I don't know, all the Linux machines that look like a network manager DHCP client. Never support it for a certain class of MAC addresses, because those, I don't know, voice over IP phones just crash when they get an option that they don't understand. Do it only on a certain VLAN. You have basically, you can surgically go and decide where is activated and where is not. And
if you look in the RFC, and that's another super clever thing, I think, there is an intrinsic timer. When we have this negotiation, the client says, hi network, can I have a DHCP address? By the way, I support 108. The server is like, fine, then I will not give you anything and disable before for half an hour. So it means that, and that's what you can use when you start deploying it, start with a low timer. So if something explodes in your face, worst case, half an hour later, the client by itself will turn on before again. If you want, it's a bit like, have you ever heard how bees get a new queen when the queen dies in the hive? It's another super clever thing that like, basically, all the bees, when they're born, potentially they can become queens. It's just that the living queen just makes spreads a hormone around her, around the whole hive, that suppresses this development in all the bees that are born. That's a super clever fail-safe mechanism because if the queen dies, a bunch of newborns are immediately promoted on the field as becoming queens. Then they will kill each other because you can have only one queen in a hive, but that's like, let's not go in that direction. The thing is like, there is a fail-safe mechanism so that if something that is there stops working, it gets solved automatically. That's the same thing that you have here. If you realize, shit, everything is broken, just comment it out from the DHCP server, and the clients by themselves will start using before again. Again, no major horror stories, no major things that will explode on your face. A few things to pay attention. This is something that you always have every time that you have v6 in a network. So let's say you are running v6 only. So you're taking away the safety net of happy eyeballs. You're taking away the safety net of IPv4. If your IPv6 connectivity is crap, you will have problems. You can have bugs. You need to pay attention when you have like virtual machines, tethering, all things that in IPv4 are hidden by the fact that you have layers of nuts, one after the other, and in v6 you don't have it. Some VPNs do funny stuff. Some people think that, oh, I have a network problem, in doubt, let me disable IPv6. And then again, 10 years later, you're investigating a device like, oh, why doesn't get a v6 address? Network infra that doesn't support some function, monitoring systems that assume that you will always have at least a v4 address, bunch of things. Unfortunately, this sucks, but there is no way out. Your network must be able to support clients that are v6 only. Other thing to pay attention to when you have things that need to communicate between each other. Can be within the same layer 2, can be within between separate layer 3. Imagine like the laptop that automatically sees the printers and tries to connect. A Chromecast, a laptop streaming via Wi-Fi to a beamer. All those things behind the scenes have two endpoints communicating directly, almost without any intervention from the network. If one of them is on v4 only and one of them is on v6 only, you have a problem. So as long as one of the two sides is dual stack, no problem. v4 only, talk v4, v6 only, talk v6. So the one in the middle that is dual stack is fine. At the same time, this kind of problem are the same that you have when you are behind super restrictive NACs or a Wi-Fi network with the client separation. Things cannot talk already, even if you're doing v4 only. So there are a bunch of solutions that are already in place to solve this kind of problem. You just need to understand what is the problem and which kind of solutions apply. I just put a bunch of random buzzwords, but you probably know what they mean. This is application layer gateway. Since the others are easy, but this one is tricky.
Other things to pay attention to, those are related to the fact that you will have a NAT anyways to handle. Well, if your device that do not are not careful, you might subtly break things for the users. At the same time, it's a kind of problems that you probably have them already, even in a v4 only network. Think at like you have too much space in the NAT pool and connections jump around because they are not like sticky. Or you have a pool that is too small, so you have a lot of pressure on recycling, addresses, ports, etc. I didn't say IPv6 because the same thing happens in IPv4 already. You have problems like if you use public addresses, but then you connect to somebody else, they're also using public addresses, like all these kind of ugly things that you know already from the v4 world, they're still there. We move complexity around. We don't magically cancel the complexity. This sucks, to be honest. There is nothing more annoying when you're doing a trace route to see asterisks. Yeah, that's like, you have a v6 network transporting v4 traffic. How do you expect that the v4 thing is able to handle this? Actually, there is some work in progress, but let's say this is still still an open thing. This point is related to the one above. The idea is when you're doing this, you are instructing somebody that, how can I say? Imagine you use it for a private address. This means that you are saying to the rest of the world how to reach something that is inside your network. Maybe you don't want to. Maybe you want to be careful with this. So when people wrote the standard and decided the well-known prefix, they said like, if you're using this, you cannot use it when you're using private addresses. Because if you think about it, a private address has a local scope inside your network. This thing also have a local scope in your network. If you try to reach 64 FF9B, blah, 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 10001 in my network and in your network, you will go in different places. Just to be sure, don't do it. If you need to point to something that is RFC 1918, you will need to do this to take a prefix from your IPv6 block. As always, this is NAT, this is network, so let's blame the network because it's a network issue. No, I'm kidding. Think of the NAT, think of the behavior of the NAT devices, and also all this crap happens because you're trying to connect to something that is on v4. If your partners, if the services that you need, etc., are on v6, you don't have this whole class of problems. So push the people that are giving you services to support v6. Servers, because we are Unix user group, Unix machines are servers. Compared to clients, either servers are cursed or servers are the best thing ever because they're extremely more controlled. They're stable. They don't change. They do what you tell them, or they don't do it at all. It's not like, let's say, things are properly supported or don't work at all. It's not like with clients that, oh, this application works, this doesn't, like, are either easier than clients or are impossible. So either they work or they don't at all. It's better, right? There is a bunch of things that are actually easier to do when you're trying to do a v6 only server network or having servers doing v6 only stuff. Out-of-band access, because it has only a local scope. You access it only via VPN. You control everything.
Backend networks, same. The network, the high-speed network that you use for backups, all this kind of crap. East-west traffic, so from one part of your infra to another part of your infra. Internal services, but be careful. But be careful. So the general idea is when you, let's say, V6 traffic, it's not a problem. V4 traffic, when it goes out, well, a server basically is a client. So all the stuff that we discussed until now works. Actually, it's easier than a laptop because, again, a server, from the point of view of what it does, it's way simpler, way well-behaved, let's say. So, yeah, with NAT64 and the NAT64, most likely everything will work. You don't need to have a CLAT. You don't need to have a separate bubble of V4. You know, you get what I mean. But if you're really desperate, you can apply the same solutions that work on laptops. For incoming traffic, well, it depends on your network. It depends on your topology. So going higher in the protocol stack, SIITDC, stateless IP SMP translation for data centers. Basically, it's like NAT64, but in the opposite direction. IPv4 connection entering, getting mapped to an IPv6 address, and then going V6 normally inside. Proxy protocol. So now we are at layer 4. X forwarded 4, so now we are at layer 5. The application protocol knows that there is something weird going on. This just depends on how your network is, how your infrastructure, what is supported by your infrastructure, basically. Don't use gray tunnels, please, because you're just moving the problem away. You're not solving it. And if you don't know that RFC, go and look at it because it's important. Yeah, this is basically what I said before. It's scary because servers are important. You are paid for maintaining them. But at the same time, things are easier and more logic. And if you tell to a machine to do something, it will do it. It's not like a client that you look and it stops working. Some things are hard, and when they don't work, you know that they don't work. So we say, okay, this thing will be V4 only or dual stack until we renew it, until it gets updated, until like, yeah. It's not a good excuse for not trying. So, since we are running perfectly on time, discussion. So, I'm curious. So, if you have anything that you want to share, if you have anything that you want to talk about, you see how I'm dressed, this T-shirt. Let's have a chat. Do you have already V6 in network? Dual stack, only V6 only, V6 mostly, only on clients, only on servers. Did you hear about this stuff already? Oh no. Is there anything that we as the RIR for the Netherlands and this part of Europe, whole Europe and this part of the world can do? I'm in the registry, but I cannot make extra IPv4 come out of the blue as of magic. But for this kind of thing, yeah, let me know. Questions and comment, email, and I'm here. Thank you, Ricardo. Yes, so we are out of time, so questions in the hallway. Yeah? But unfortunately, I have to talk. Oh, you're the Yes. yes. Okay. Actually, last year I spent some time porting OpenBSD's NAT64 support, so I have opinions and thoughts. But I'll find you over. I'll ruin your lunch instead. Well, welcome. Mostly in
Testing 1, 2. Oh, I hear the voice of gold. It works. It does work. So we're 3 seconds early. With 3 seconds early. And I will close the door, so... Welcome. We will now start with a nice talk in English on PF. So if you want to know how PF works, the floor is yours, Christoph. Thank you very much. So, to be very explicit about this, I'm talking about PF. PF is a packet filter found on OpenBSD and FreeBSD. I am very specifically a FreeBSD person. Are there any OpenBSD people around? So they're very nice. This is why I ask before I make comments. No, seriously, they are very nice. But PF in FreeBSD is not quite the same as PF in OpenBSD, although they are much more similar now than they used to be. I'll skip most of this. You don't care who I am. You're here to talk about PF. I've been maintaining it in FreeBSD since 2015 because I had this notion that, the IPv6 fragment handling in PF on FreeBSD at the time is not great. I bet I could fix this. Famous last words. I did not start going grey until I started doing this, okay? Draw your own conclusions. Since about 2021, I've been mostly contracting for Netgate, working on pfSense, which is a FreeBSD-based firewall appliance, basically. So thank you very much, Netgate. They keep me in food, and I'm a huge fan of food. Before we get stuck in, I'm going to blatantly advertise the competition. I'm also involved in organizing EuroBSDCon in Brussels next year, September 9th until 13th in Brussels. More information on the website. We've got some glorious artwork. I know what part of the speaker gifts will be, and I promise you, most of you really want it. So submit early, submit often. Seem to have 2 slides here. Anyway, as I said, we're going to be talking about FreeBSD. This talk is a sort of spiritual successor to Alexander Bloom's A Packet's Journey Through the OpenBSD Network Stack talk. Links here. I would thoroughly recommend it. It's a very interesting walkthrough, what do packets actually encounter as they go through a network stack. I'm also sort of extending this talk, so we'll just pause really quickly while you all go watch this talk. No, seriously, we'll cover the essentials here. Behold a network stack. And with apologies to the previous speaker, this is mostly v4, except that v6 is the same thing, except there's IP6 here, IP6, IP6. So briefly, the things to remember here are what happens when a packet turns up at your system is it does some unspeakable hardware things, but then civilization occurs and we're in the device driver. The device driver will extract the packet from the hardware and hand it over to the Ethernet input layer. I mean, I'm assuming that your network layer is Ethernet, but everything is Ethernet, it's fine. And then it will demultiplex this essentially. You can transport any number of protocols over Ethernet. You can do IPv4 and IPv6. There's ARP and there's all sorts of stuff, but realistically, those are the ones people care about. And we'll hand it to the IP input function. Depending on what happens, is this a packet for us? Is it a packet we need to forward? We'll either head into the forwarding code and then the output code, or we'll get TCP input, UDP input, SCTP input, ICMP input. You can all guess what those are for. And then it will potentially, if it's a packet for us and it's TCP, it'll get handed off to the socket layer, hopefully handled by user space that will do something useful. Presumably, this is the internet we're talking about, so this is an HTTP request for please give me a cat picture.
and then your operating system will go and look and, oh, here's a cat picture, have a cat picture, will TCP output, stick a TCP header in front of it, hand it to the IP function, stick an IP header in front of it, hand it to the Ethernet output function, stick an Ethernet header in front of it, give it to the hardware to do its unspeakable things so it turns up somewhere else. Really important point to remember here is that your order of operations. Ethernet happens before IP on the input side, but it's the other way around on the output side. When you're dealing with firewalls, that is something that you may have to remember, especially when you're dealing with firewall code that does layer 3 and layer 2. We'll get to that. So where does the firewall happen? Here and here. pfill, because FreeBSD respects its user's choice, you get a choice of 3 firewalls. You can use IPFW, which is the firewall smart people use. You can use PF, which is the one I maintain, or you can use IPF, which is still maintained, but, well, I'm not going to talk shit about it. It works. Sai does a good job maintaining it. My understanding is that you mostly want to use that one if you really like IPF, or you're still running Solaris, which also has IPF, and you want to use the same thing everywhere. Another thing to point out here, so that's what the pfill thing is for. It essentially allows the network stack to not have to care which firewall you have loaded. You can theoretically load multiple firewalls. My support policy for this has always been, I will point and laugh at you. I know that there are people and systems out there who do this. Don't. It's a horrible idea. It will break. So that's what pfill is for, so you can pick your firewall. There are actually more pfill hook points. There are also some in the Ethernet layer, because you can have Ethernet level filtering, which is a thing that FreeBSD's PF grew recently. We'll get to it when we get to it. Anyway, key concepts in the firewall. PF is a stateful firewall, except when it's not. Its layer 2 bits are not stateful, but everything you care about is layer 3. It's a stateful firewall. What does that mean? We maintain a state even for stateless protocols. It means we do state lookups, and you can't just get a packet through. A TCP acknowledgement turns up. We haven't seen a SYN before. Your TCP acknowledgement is not going anywhere. So those are, your states. What else you have in a firewall concept is you have rules. The rules are the policy you apply to your packets. I always like to think of a firewall as more of a policy instrument than a security instrument, but of course there is a significant overlap there. I'm sure we all know that I have deployed a firewall does not mean I am now magically immune to any sort of attack. I hope we all know this. Anyway, what happens when we enter PF? So remember, we're in the IP stack. Packets have come in through Ethernet. They've done the IP input dance. Packet comes in. The first thing we do, and this is already a lie or an oversimplification, it's not quite the first function we hit, but it's the first one that matters. PF test. We test the packet. What do we do when we test the packet? First, we set up an internal packet descriptor, PF setup pdesk, which essentially parses the packet. It extracts the source and destination IP address. It remembers what address family it is. We used to have pftest and pftest 6. These are now unified. This code will turn up in FreeBSD 15, which will be released or escape over the bloody corpses of its release engineers anyway, later this year. Let's hope not. Colin's very nice. Colin doesn't deserve to be a bloody corpse, but anyway. The 15 release is a different discussion. We set up a packet descriptor, we've parsed the packets, we've saved the address family, we've saved the IP addresses, we've potentially also saved the protocol number, is this a TCP packet, a UDP packet, an ICMP packet, lots of choices. We save all of this context so we don't have to go back to the packet again and again and again. It turns out that looking at a packet in the kernel is remarkably complicated. Packets turn up in structures called MBUFs, memory buffers,
and they don't necessarily turn up in a single MBUF or a single buffer. You can have a packet that's composed of a chain of packets, so it's a non-trivial exercise to actually access the packet, which is one of the reasons that we set up this local descriptor. It also maintains a bunch of internal state stuff, pointers to stuff that we need later. But you know, if you care about that sort of detail, go look at the code. Another thing it does is what PF calls packet normalization, which is a whole bunch of things, but the most important one of those is packet reassembly. It turns out, you know, we're all familiar with IP packet fragmentation. It is a thing. It is a thing even in IPv6. It's a common misconception that there's no fragmentation in IPv6. There is no fragmentation by intermediate routers for IPv6, but your endpoints can still fragment and reassemble, which means that if you're a firewall and you want to look at the packet, say the TCP header, you may need to cope with packet fragmentation. You may need to reassemble the packet before you look at it. It's different. There's a different rant about the choices that were made and the different choices that would be made if I did this again, but you know, catch me over lunch. Essentially what we do, both for v4 and v6 for fragmented packets, is we reassemble the packet. So a packet fragment comes in, we look at it, we look up what other fragments do we have stored. If we cannot fully reassemble the packet, we just hold the packets and we tell the network stack, yeah, it's gone. That packet you gave me, it's gone. It's gone. Just don't ask. Eventually, we get the last fragment, we reassemble the packet, and then assuming that we pass it and all of the firewall complexity goes through, we hand the network stack back a packet that's actually much bigger than the one it handed us the first time. This has some fun implications on IPv6. Again, well, catch me over lunch. Once we've gone through that, we do pf test state, and that's protocol specific. Largely, there's a specific function for TCP, ICMP, and SCTP as well. I'm blanking on the details now. There's also just a pf test state that's every other protocol. If we don't do anything special, it's pf test state. What those functions do is they go and look, do I have an existing state for this packet? Have I seen this TCP or UDP or whatever session before? Actually, it's a little bit more complicated. It's not just that specific session, because ICMP can, not always, but it can relate to an existing session. So you can have an ICMP packet turn up that actually, logically, belongs to an existing TCP or UDP session. You might have sent a large UDP packet. We've established state for this UDP packet, and somewhere along the way, a router said, yeah, no, it's too big. So you get the ICMP error message back, and that one belongs to the UDP session. So fun implication from this is you might have a rule that says drop all ICMP traffic. When we get an error message that belongs to an existing state that you have allowed, that error message is going to go through. If we do not find the state, we do pf test rule, which I hope it's obvious. It goes through your rules, figures out what do we want to do with this packet. We can do a whole bunch of things with packets. This is for output handling. We can pass the packet, we can drop the packet, we can do route to, which is the bit of code I hate the most in PF. It's policy routing. It's, yeah, I know the routing table says to send it over there, but actually send it over there instead. All sorts of fun implications and interactions with things, and a never-ending source of bugs. It turns out to be useful to users, and I don't quite hate users enough to take their toys away. The other thing we have is AF2 is an address family translation. So in FreeBSD 15, we will be able to do NAT64 in PF. Came from OpenBSD's NAT64 implementation, but I did end up contributing a fun bug fix. For those of you who were in the previous session talking about traceroute,
it turns out you have to translate your ICMP packets as well. And when you translate it and you change the source address, you do actually need to take care to use the router's source address and not the source address of the destination that you were sending to. So for quite a long time, OpenBSD, it wasn't quite as long in FreeBSD, but just because we didn't have the feature. You did a trace route, and every single entry in your trace route would be your destination IP address. Only with NAT64, but that was, it's not supposed to do that. It's fixed now. That went up into OpenBSD as well. I've mentioned V6 is a special case for fragment handling. For V4, it's actually really simple. We've reassembled the packet, and we just give the reassembled packet to the output function. If it needs to fragment, it'll fragment, problem solved. You might end up with some weirdness if you examine the entire network path. If you have smaller MTU and larger MTU, you might suddenly get larger packets after the firewall. But nobody actually looks at that. It's fine, it'll just work. You can't do that with IPv6, or you're going to break path MTU discovery. So when we reassemble an IPv6 fragment, we tag the packet with, and this is the largest fragment we've seen. So we don't actually keep the entire fragment chain. What we do is we remember how big the packets were that we've seen, and then we refragment based on that size. So in basically all cases of non-malicious network stacks, your fragmentation is always the largest possible packet, and then whatever's left. If you do something very silly like small packet, large packet, small packet, or small fragment, large fragment, large fragment, small fragment, large fragment, that's not going to make it through PF right now. It's going to turn out large fragment, small fragment. Nobody does this because it's stupid, but it is a thing that you might, if you're trying to side channel exfiltrate data by encoding it in fragment sizes, this'll stop it. That's not actually why it works this way. It works this way because it's just much easier. But hey, while we're talking about fun implications, you might remember that I mentioned that we test for a state first before we apply rules. So we only evaluate the rules if we don't find a state. So what does that mean? If you change your rule set, all of your existing states will just pass. If you set a new policy, block all, your existing YouTube video is just going to keep playing. Well, I actually never looked at what YouTube does, but your existing TCP sessions will just keep transporting data. So if you have an open TCP session that's sending you cat pictures every 30 seconds, they will keep coming even if somebody sets a block all rule. So you need to actually terminate the existing states. You can flush all states. You can terminate individual states if you want to, if that is something that you want to do. By and large, the network administrators in the room are nice people and they don't hate their users. So when they apply a new policy, they don't necessarily want to terminate all existing sessions. So by and large, this is a good idea, but if you're administering such a firewall, it is something to be aware of. More implications to this are state lookup is very critical to performance because you're going to do a state lookup for every single packet that you look at. So you want that to be fast. How does this work? And this is one where FreeBSD is somewhat significantly different from OpenBSD for reasons. We have a hash table. Essentially what we do is we take the key of the packet, so source and destination IP addresses, ports, address family, protocol number. We hash this, we end up with a specific hash row. The hash row contains a linked list of states. We go and look through every single state. Are you the state I'm looking for? Are you the state I'm looking for? Ah, you're the state I'm looking for. We have found the state and we can now continue. You can tune the number of rows that you get in this hash table. There's a tunable net.pf.states hash size. It's important that this is appropriate to your specific installation.
Now, obviously, you can make it as big as you like, and that's mostly okay, but you're going to be wasting memory, because your state table is much larger than it strictly needs to be. We'll get to this later, but it also has locking implications. We'll cover that then. If it's too small, you're really going to suffer, in part because as you get more hash collisions, as you get more and more states that hash to the same row, every time you do a lookup, you don't just do the hashing work, you have to iterate through a linked list before you find the state that you're looking for. And you have to compare all of these states with your search key. There's some dtrace instrumentation that can help you. We'll cover that later as well. By and large, what you're aiming for is about as many states or fewer states as you have hash rows. Ideally, 1 or 0 states in every row. If you occasionally have 2 or 3, it's not the end of the world. But if you have 1,000 states in every row, you're going to start suffering. You pay for this with memory, but memory is cheap, and you don't have to pay for it, right? Your employer buys your hardware, ideally. Moving to a completely different subset of the firewall, the control plane. We've talked about the data plane, how the packets pass through it. You also ideally want to be able to configure it, to tell it what to do. For years now, I've been trying to explain to users that, I might maintain PF, but that doesn't mean I know how to use it. Ask someone else. Actually, while I'm advertising things, Peter Hanstein, the author of, I'm even blanking on the title, the PF book, is going to release a new edition of this book soon, so you should buy his book and learn how to use PF. You can get configuration into PF, you can get data out of PF. How many states do I have? How many times was this particular rule hit? Stuff like that. There's currently 3 ways to do this. This is bad, but there are reasons why it's this way. We've got the old style ioctl, which is where you take a structure and you copy it between the kernel and user space. The advantage of this is that it's very simple. The disadvantage of this is you can't change it, because user space expects a certain size and layout of structure. You can't change this, you can't grow it, you're stuck with what you have. Well, you're stuck with what you have unless you're willing to break user space, which is the OpenBSD policy, and this works, and this keeps things nice and simple, and as long as your users are happy to recompile their software for every release, it works, it's fine. We don't have this policy in FreeBSD. We like making our own lives difficult. So a few years ago, I started using NV lists. NV lists are name value lists. So you get a name and a value, and those get encoded in such a way that you get a binary blob that you shuffle back and forth between user space and kernel space. And you can add keys to this. You can add a new field, and if the kernel or user space doesn't know about this field, they won't go looking for it, and they'll just ignore it, which makes it much, much easier to extend your interface between kernel and user space. Anytime we grow new features, we tend to have to add things to the rule. You want to be able to enable that feature. We need new fields. The NV lists make this possible. They're mostly a good thing. They come with a few downsides. I'm not going to go into too much detail about what I think is wrong with them. The biggest downside, the one I ran into really hard, is that it doesn't perform particularly well. And this is fine when you're talking about small-ish data structures, relatively few elements in lists and arrays, stuff like that. So anything that's status information, generalized status is fine. Adding rules, getting the rules set, that's all fine. Couple hundred rules, couple thousand rules, it's fine. But when it comes to exporting the state table, it started to really, really hurt. Your state table is, how many connections are passing through my firewall, and your home network, couple thousand states maybe, you're still mostly fine. Larger business networks, conference networks, 1 million states, that started to become a huge problem. As in a synthetic setup with about 1 million rules, we were hitting, we need 2 to 4 gigabytes of memory to copy to user space.
So the memory consumption's really painful, and also the fact that it's slow when it took 90 seconds to export a state table, kind of not acceptable. So I rolled that back to the old ioctl and eventually started looking at netlink. Netlink is a Linux thing. It's basically a socket connection between user space and kernel space. This has a couple of advantages. One of the things it also has is this type length value encoding, so you can add new fields, and if the other end doesn't know about them, it'll just ignore them, so you can extend it fairly easily. But also, because it's a socket and you just shuffle data through it, for the state table export, we can send data to user space, and user space can start processing it while we're still sending data. So with the old style ioctl or the NV lists, we need to build the full list, copy it to user space, and only then can user space start printing them. With netlink, we start printing the states immediately. Even while the kernel is still busy producing more data, we've already printed it and we've forgotten it already. So you get a huge improvement in efficiency and a much, much lower peak memory utilization. There's a commit somewhere where I made the switch over, where I've documented both how long does it take to export this and how much memory does it use, and where the old approach wanted 2 gigabytes of memory, the new approach wanted 90 megabytes, trivial steady state amount of memory, and it was actually marginally faster. I don't think there's a particularly good reason for that. That's probably just random noise in the benchmark, but we've not lost any performance, and we've vastly reduced memory use, and we've made it much easier to extend it in the future. I'm in the process of slowly converting all of the existing ioctls to use netlink. This is a slow process. It's not really a priority for my customers, but it's something that I think is useful for the longevity of PF. So I'm hoping to get to a point where that's the only option. So for users, they kind of don't have to care about this. Users will mostly just use the PFCTL application in user space to interact with it. That one, we're changing it to use a new interface, but from a user's perspective, it looks exactly the same. If you are building tools that interact with PF, I would strongly encourage you to look at libpfctl. This is a shared library. There's a port. You can use it from any application that you want. And it just gives you a C API with, here are some structures, communicate this with the kernel, and you don't have to care about the implementation. So if you do any programmatic interaction with PF, for the love of God, look at libpfctl, because I will change the ioctl layer out from under you. No, I've been saying it for years. The old ioctls are still there. They still work. You don't get the new features, obviously, but sooner or later they're going to go away. And I'm not going to care how much it breaks your application. I am going to delete them. Because right now I'm in the really unfortunate situation of having a whole bunch of calls that have 2 implementations. You have the old ioctl or the ioctl with NV lists and the netlink implementation, and it's just not manageable to keep multiple control plane implementations. The old one is going to go away at some point. I was actually hoping to have the full conversion done by the time 15 released. I have adjusted my expectations to, I am hoping to have it done by the time 16 releases, which is 2.5 years from now. So right now I still think that's possible. Anyway, we've been talking about kernel code, and I haven't mentioned locking even once, so let's fix this now. We all have multi-core systems. Even your phone has 4 or 8 or 16 CPU cores. We would like to use them to get performance. Turns out users generate a lot of packets. They really like their cat pictures. So we want this to perform. There are 2 main category or 2 main locks in PF. We have the rules lock, which protects the rules data structures. This is a read-write lock, which is a lock. So for those of you not familiar, a read-write lock is we can have any number of readers at the same time, but there can only ever be 1 writer at the same time. So for rules, this makes a lot of sense because you have to acquire a rules lock basically anytime we process a packet.
So we're doing that very, very often. But you only need the write lock when you change something in your rule set, which is much less frequent than that. So it's fine that we can only have one write operation at a time. It also interrupts read operations. So while you're changing rules, traffic will temporarily stop. Usually that's fast enough that you're not going to notice, but only usually. We also, so it's called the rules lock. We also take it when you change tables. So in PF Firewall, you have the concept of tables, you know, pass in from any address in this table, and these tables can contain a lot of addresses. So if you're adding or deleting to a very large table, this can take some time. Very brief story here. FreeBSD kernel actually has two types of read-write locks. You have a read-write lock and a read-mostly lock. Functionally, they do exactly the same thing. They provide read-write lock semantics. But the read-mostly lock is much, much faster for readers. And for historical reasons, I don't know why I didn't do the initial locking work. We had a read-write lock. And Babak Farokhi actually was trying to find a NAT bug, and as part of that, he changed the read-write lock to a read-mostly lock, and we discovered a 65% improvement in packets per second by this change. It didn't fix his NAT bug, but we did actually end up fixing his NAT bug. He managed to narrow it down to a test case. And now for an off-topic note to my off-topic note, I have an entire talk about how we test PF. It's fantastic. We use jails, VNet jails with their own IP stack. It is wonderful. But the point I wanted to make there is that if you ever have a bug with PF and you really want me to fix it, get me a test case. It is by far the thing I spend most time on any random bug report is, what is this user actually doing and why does it break? If you do that for me, you've done 2/3 of the work of actually fixing the bug. So please, please, if you submit bug reports, test cases make life so much better. He got me a test case and we wound up fixing his bug, so that's really, really nice. What else do we have is state locks. Those protect the states. I've mentioned already they are per hash row. Again, another reason why this needs to be well dimensioned, because if you have 20 states in the same hash row, not only do you have to iterate through a long linked list for every packet, you're also holding a lock that potentially some other connection might want to take on another core, so you're potentially also affecting other traffic. I have more locking stories. PF sync, for those of you not familiar with PF, it is state synchronization to other hosts. So the concept there is that you can have a redundant pair of firewalls. You have an active firewall and a standby firewall. The active firewall will tell the standby firewall about all of the traffic it's seen, about all of the states it has opened or closed or updated as well. So that if your active firewall goes down, your standby firewall can take over and continue to let traffic flow, rather than having to have everyone establish new connections. This used to have its own mutex to protect its own internal data structures, so that meant that PF on FreeBSD was multi-core capable, right up until the point where you loaded PF sync and then you lost all of your multi-core capability. This is suboptimal. We now have changed the PF sync locking. This was a project sponsored by Orange Business Services, in fact, France Telecom. They use this, they cared about performance impact, so spend some time on this. Essentially, the notion now is that we have a bunch of buckets where we sort PF sync updates into. So what PF sync gathers information, you know, I need to create a new state, I need to update this state, I need to update this state, I need to delete this state. But we don't send this for every single packet that arrives, because otherwise you'd send as much traffic as you're processing to the standby firewall.
So we only send these updates every couple of seconds. We squash them together, because if you do if you have an update for, I must create a new state, I have an update to the state, I have an update to the state, and I have deleted this state. We don't need to tell the standby firewall about this because the state's already gone. So we just throw that data away. But that used to be in essentially one big bucket. So any time we came into PF Sync, we could potentially have to affect any other bit of stored data there. So now we split them up into multiple different buckets based on the state hash, so that any given state will always end up in the same bucket, because any given state can only affect itself. It doesn't really care about other states. And we saw performance improvements, 30 to 100% improvement. You can tune the number of buckets. My experimentation said that about twice as many buckets as you have CPUs is probably enough. You can tune this if you feel the need to. I've briefly mentioned that we have some very basic Ethernet support, Ethernet filtering support. It's stateless to keep things simple. It does not affect anything that you do on layer 3, other than you can, obviously if you drop the packet, layer 3 is not going to see the packet. But you can also tag packets, and that's actually the use case for this. The reason it was implemented is for captive portal, where you can, where you want your users to authenticate, and then you want to remember their MAC address and not redirect them afterwards. But if you want to look at the MAC address, you need to do this on layer 2, not on layer 3. So what we end up doing is we tag the packets. That's an internal additional bit of information that we add to a packet that's visible to the firewall while the packet is transitioning the system, but it never turns up on the wire. So you can tag your packet for, this user has authenticated, and then you no longer redirect, and your layer 3 redirect code doesn't need to look at it. We also have SCTP support. SCTP is TCP, but with fancy features. You can have multiple flows within a single connection. It supports multi-homing, so your host can say, yes, but actually I have these other IP addresses as well that you can reach me on. And then they can communicate, your two endpoints can communicate between those other IP addresses. This affects the firewall because you open an SCTP connection, one of your endpoints says, hey, I have these other IP addresses that I would like to be able to use to communicate with you. We need to open states for this. So again, work sponsored by Orange Business Services, this one. They use this, I assume, for voice over IP, for telephony purposes. I don't actually know the details of how they deploy this. I only know they wanted SCTP support. They got SCTP support. Essentially, what that means is that we parse through the SCTP packets to go look for ASConf chunks that tell us, hey, we're adding or removing an IP address, and based on that, we add additional states. So you could potentially end up having a single SCTP connection open like 16 states in one go. This is unique to FreeBSD. I'm actually not aware of any other open source firewall that understands SCTP multi-homing. I would say I would be delighted to be corrected on this. I would not be delighted, but correct me on it anyway if I'm wrong. What else do we have internal to the kernel? We've got a bunch of counters. We count how many packets have passed on a specific state. We count how many packets and bytes have matched a specific rule. These are kind of relevant. They were a motivation for some of the work on the ioctls as well, because it turned out that we had a bunch of counters that were just uint64Ts. And that really, really hurts your CPU cache when you have multiple cores at the same time twiddling the same bit of memory. What we have in the kernel is the counter subsystem. Essentially what we do is we keep a counter per CPU core. You just increment local to your CPU, so there's no caching implications for this. And only when you read the counters in user space do you go and talk to every CPU, hey, what's your number, what's your number, what's your number? You add them all up together, that's the total of your counter. That was another big performance improvement, making that change, but it required making changes to the ioctl interface
because the structures that were used in the ioctl interface to communicate with user space were the same structures that were used internal to the kernel. So you can't change your internal data structures because you're going to break user space. Kind of painful. That's mostly been split up, so that's no longer a problem. That's what these counters look like on a very not busy system. Current number of entries in your state table, how many searches we've done in the state table, how many times we've put states in or removed them, a whole bunch of, we might drop packets because they're fragmented or they're short packets or we've run out of memory or any number of reasons. You can see that in those counters. You get counters on your rules. This rule has been evaluated 871,000 times. It's matched 127,000 packets, a whole bunch of bytes, no current states. This is very useful when you're debugging a firewall. Did I actually hit this rule? Another useful bit to know about is dtrace. For the Linux people, that's eBPF, but earlier. It lets you probe stuff in the kernel, and you can probe on function boundaries. That is, we've entered this function or we've left this function. You can get arguments out of that. We also have statically defined probe points, essentially where, as a programmer, I've said, this bit of information would be quite useful to know along the way. As an example, you've got the row count. So the purge is a background maintenance task in the kernel for PF, essentially expiring old states and rules. It's interesting for the states because every so often it runs through the entire state table. And it will tell you that, hey, row 15 in the state table has 2 states in it, and row 16 has 0 states, and row 17 has 0 states. And if you run this probe long enough, you will get all of the state table rows, and you can get a sense of how full is my state table actually. Which can be interesting if you're trying to diagnose it, this thing doesn't perform the way I think it should. You might be able to do this. There's some error handlers, or anytime you encounter an error in one of the ioctl functions, you can potentially get dtrace to tell you where it fails. Because of course error handling from the kernel to user space is relatively limited. It can give you an error number and that's it. If we return e-no-mem, okay, we've run out of memory, but where have we run out of memory? Or e-invalid, something is invalid about your request, yes, but what is invalid about it exactly? You really need to be looking at the code while you're doing this, of course. There's more probe points for SCTP and Route 2. Honestly, you can sort of tell the bits of code that have given me trouble by the bits of code that have probe points. But hey, now you know they exist. And that is basically everything I wanted to cover. So if you have questions, feel free. I'm not promising answers, but I will do the best I can. So first of all, thanks for this enlightening talk. So how much interaction is there between the different PF implementations? So you have the original OpenBSD, then I think Oracle Solaris ported some version of the newer PF version to Solaris 11, and then you have the FreeBSD one, which you are obviously maintaining. Yes. So are you on speaking terms, or? Yes, we're definitely on speaking terms. There is no shared code base. We all have PF in our own trees, and they all evolve independently. But there is an exchange of patches. I've actually just finished an exercise of porting a whole bunch of, essentially, all of the changes that... let me backtrack here. The history is FreeBSD imported OpenBSD's PF. And for a few years, it used to be every so often we'll just take OpenBSD's code and import it to FreeBSD again. Just a bulk import, all of it. But after a while, FreeBSD's PF grew features and grew changes that were not in OpenBSD, the most notable of them being locking changes to make it multi-core capable. So it became impossible to just take OpenBSD's code and put it in FreeBSD.
So the import stopped for a while, and the exercise I've mostly just finished was, okay, we're just going to take every individual commit that OpenBSD has done to their PF, and we're going to adapt the individual commit and apply it to FreeBSD. And most of that work is going to be in FreeBSD 15, so on a feature level, we're basically at parity again, other than a couple of features that are only in FreeBSD. Did I mention the NAT64, the traceroute bug? I did, right? That was reported to me by a FreeBSD user on the new to FreeBSD NAT64 code, discovered this, looked at the bug and went, I bet this is in OpenBSD as well. So I reported that to OpenBSD, shared what I was going to do to fix it, and eventually they decided to fix it in a slightly different way, and I took their change and ran it against the tests that I have in FreeBSD PF. So there is, how should I describe it, limited communication. There is cooperation between them, but they are still mostly their own thing. This is largely true of the BSDs in other areas as well. There's quite often code that gets ported between them. For man page handling, I think we stole that from NetBSD. Stuff, I mean, ZFS came from OpenSolaris as well, as did dtrace. It's at about that level. Okay, thank you. One. Look, I'll talk to you all outside anyway, but I think we'll go with the one furthest in front. Easier for you. You mentioned the state table that if you change the policy that you need to flush it. Are there plans to make... If you change the rules, you may potentially need to flush that. So the state table... The question is, are there plans to implement a re-evaluate function, that you don't flush it, but you re-evaluate all the states against the new table? There are no plans whatsoever to do this now. Okay. What I should maybe mention about the state table, because we're sort of on an adjacent topic, is that's tunable. You cannot change this at runtime. So if you want to grow your state table or shrink it, you actually need to reboot. Okay, yeah. Thanks. All right, other questions? I will be outside at lunch. Thank you all very much for coming. Thank you all. Spectacular talk. Yeah, that was interesting and fun. So that's always a good experience. Ooh, excellent. He can program and he can. On the way over, I thought, you know what I need to do? I need to take some stroopwafels home. I have a quick question. Sure. I run FreeBSD for lots of bandwidth. I tried PF a couple of years back, but I couldn't get it to perform better than like 8 gigabits per second, and it was just stifling. And what's the upper limit nowadays? Like, can I use it for 40 gigabits per second of traffic or 60? I don't know. All of the performance testing I've done has been in how many packets can we process. And of course, it's a little bit more complicated than that because it's not. You've got two different aspects to the performance. You have how quickly can we evaluate a rule and establish a new state, and how quickly can we find the state and process the packet based on that state. Yeah. So it's many similar packets. Yeah, many similar packets for a small handful of connections is essentially what I've been optimizing for. And on my hardware, I have seen 18 million packets per second. That's about where it tops out. But this is, simple rule sets and all of the same packets, no transformation, just pass them through. That's multi-cores. Yes, are they all used? Is it how's the scaling? Is it just pretty much linear? It scales reasonably well if you've got multiple connections. But this is always the case with networking and software, right? Is if you have a single connection. Ideally, you're going to throw it at the same core every single time, and you're going to be limited to that core. But if you've got 100 connections, you don't have 100 cores. You would expect it to be balanced out over the cores.
And I guess it depends on how it gets into your Ethernet. Yes, If it gets in the same queue, or does it round So robin normally, or does it it- do some kind of hashing? It depends on your hardware. Yeah, so that's why also you have to. In my case, it's about lots of Tor relays. Yeah. I think they use a smaller MTU, like 514 or something. Does it mean that the packet amount is larger as well? Or not necessarily? The problem is, typically in software, when you're processing packets, your hit does not scale by the number of bytes in your packet. It's the amount of packets that you get, because there's a certain overhead of work that you have to do for every packet, and it doesn't scale by how big the packet is. You know, a 1500 byte packet is going to take a little bit more time when we verify checksums and stuff like that than a 50 byte packet, but really not that much. Okay. But there have been a couple of changes. I think I've mentioned most of them. The read mostly lock and the counters are the big ones. Those are interesting, I think. And those, I would expect them to help you. It's been a while since I've seen the numbers, but right now PF's performance on FreeBSD is basically on par with IPFW's. Nice. Well, then I give it another try again. Yeah, nice. Thanks, and keep up the good work. Thank you. Your NetLink changes, are they going to make it into OpenBSD? Is that something you're... I don't think so. They're not interested, or don't have the problem? So that's really up to them. Yeah, but there's you're not upfront discussing, like, would you like this? So I've talked to Alexander Bloom about it, or he asked me about it, basically. So I can see them being interested, potentially. Yeah. But you have to grow the NetLink subsystem before you can do this work in PF. Yeah. And I've actually had this it's exaggerated, but I've had an exchange with Theo in the context of this NAT64 bug, where I reported the bug, I pointed out this is what we're going to do in FreeBSD, and his response was, not entirely illegitimately, we don't care, we want OpenBSD patches and we post them to the mailing list. We're not going to go look for patches on some other thing. But I'm not volunteering to maintain PF on OpenBSD. No. I already have a firewall. I don't need another just one. being helpful, both should be. So I understood his point of view. I think he understood mine. But it worked well with the that's why you go directly with the maintainer of the I sent OpenBSD to their PF. tech mailing lists, And then the relevant OpenBSD PF people picked this up and ran with it, and that worked really well. I've mentioned it a couple of times. I'm incredibly happy about the testing infrastructure we have on FreeBSD for PF. I can actually simulate networks on a single host. Oh, nice. With the jail. With the jails. There's a couple of versions of that talk on the YouTubes. Would recommend. Cool stuff. But it means that I have a lot easier time testing stuff than they necessarily do. Oh, they don't have. They have some. I think they have some performance tests as well, right? Alexander Bloom runs a regression test lab and runs a performance test lab, but he's basically the only one who runs those tests. It's not the development practice built in, but it's just someone doing it. In FreeBSD, because it runs in jails, you need zero hardware. You can run it on anything. You can run these tests on ARM7 if you want for a while until we dump ARM v7 as an architecture. But you so just do this. it gets tested regularly by anyone can do it. Anyone who develops a patch. That's nice. Sorry? I still run that. Well, ARM v7 is on our hit list. There was a recent discussion. The problem is. The problem is not so much that it is about users. My view is always it's about the developers. Do we have enough developers who want to do the work on them? And essentially we don't. No, that makes sense. And limited capabilities to have to focus. I was wondering, do you also work with kind people at OpenSense? No. I was expecting that. So where do they get their help? Essentially, they are a downstream FreeBSD consumer. They just take whatever they get. It's allowed, I guess. Well, they are allowed to do this. Weird stuff happening. PFSense get it earlier than. Yes, because
the vast majority of PF work right now gets done by me. Not all of it. There's one or two people who occasionally touch it as well. Most of the work I do, and I do most of the work because Netgate pays me to do it. So those are the priorities. This is your full-time thing, right? Or do you do other stuff? I freelance, so I have my two big customers are Netgate and Orange. Yeah. Orange is a much smaller customer to me than Netgate is. But say Netgate wants you to fix an issue. Yes. That goes into current. It goes into FreeBSD main, and potentially it eventually gets MFC down to a stable branch. Open are still on stable 14, I believe. So they won't. No. Log in and check. They might be in the process of migrating to stable 15. I don't know. I tend to not keep up with it too much. There is subtext here, but I'm trying not to talk shit at a conference. Yeah, that makes sense. So thank you so much for the talk and for everything else. Yeah, that's nice. I have another question. I've got a few questions. Sure. So I'm running OpenBSD PF on my home thingy. Of course, it nets a lot. Well, are they running 14.3 or are they stable 14? Release actually. Okay. Well, then they essentially don't get fixes until they're on new. Well, yeah, but. Yeah. Not sure why they say that. I mean, they might have tweaked the build system. Yeah. I don't look at that too much. Yeah. It works for me.
Geen idee, ja. Maar je bent van mij. Ik ben weer benieuwd wat ik nog weer ga leren. Ik ga het hebben over heel veel bedrijven, en daar erg ik me echt dood aan. Die zijn van, het social engineering, we doen al phishing tests hoor. Ja. Dan denk ik, ja, maar het is alsof je, weet je, alsof ik je vraag om even met een vliegdekschip naar de golf van Afrika, de hoorn van Afrika te varen als commandant. Dus, oh ja, dat lukt wel, ik heb al een vaarbewijs. Ja. Alsjeblieft, jongen. Het heeft niets met elkaar te maken. En ik zeg dan ook, social engineering is wel phishing, maar phishing is niet social engineering. Dat is echt veel groter dan dat. Zo. Nee, ik weet het. Ik heb een hele opleiding gedaan, dus ik weet precies. Ja, ja. En toch zit er elke keer weer wat nieuws tussen, waar je denkt, oh ja. Ja, ik pik er ook steeds. Het is ook niet dat de wereld elke dag verandert. Maar sommige dingetjes wel. En dan moet je iedere keer wel wat nieuwe dingen in mijn lezing zitten. Wat het kan, wat het leuk is. Ja, je zei net tegen een ander, als je social engineering goed snapt, begint te snappen door te krijgen, dan kan je absoluut niet meer naar de politiek kijken. Nee, dan ben je helemaal als je dat ziet gebeuren. Of je moet het als zuiver entertainment zien. Ja. Van, oh nee hè, oh. Soms ga je er ook aan ergeren. Ja. Zo. Je kan even wat beter geregeld hebben. Ja, nou, plaatje is er. Even weggaan. Ja. Nou, het zijn 13 slides toch nog even gedaan. Dus, we doen al phishing tests hoor. Zo, laten we zo meteen wel even zo. Ja. Het is wel iets om naar de wc te gaan met je geluid op. Ja, die kennen we ook. Nou, die ken dat, ja. Ja, ik zal ervoor. Hij heeft een mute knop ook, dus ik Ja. Het komt straks ook iemand om het te helpen om het op te zetten van het geluid. Oh, dat hoeft opnieuw. Ik heb dit zelf ook, dus ik weet hoe... Je weet hoe het werkt. Nee. Het is exact dezelfde set namelijk. Ik ben wel een beetje aan het over... Ik vind het zo tof. Ik heb nu van DJI de Osmo 3 hoe heet het? Pocket. Zo'n camera die je volgt. En zo'n autotracking. En de 360 versie van de Osmo. Dat is toch vet joh? Het is gewoon zo'n camera die helemaal rondom... maar ook 360 filmt? Ja. Oké. Maar dan kun je dus hoe heet het? Dus je hebt twee 4K camera's. Ze zeggen dat dat 8K is. Ja, dat is niet waar. Het zijn twee 4K camera's. Die allebei een stuk uitsnijden. Ja, die ben fisheye. Ja. Dus, en dat stitchen ze helemaal in elkaar met software. Dat is echt keurig. Maar erg tof. En het hele coole hiervan, want ik had eerst de Insta360 en daar was ik heel blij mee. Die ging stuk. Nog wel eens eigen stomme schuld. Een baksteen en een lens, dat zijn geen vrienden. Ja, ik weet niet eens of ik dit aandoe. Het is hier vrij warm in de zaal. Het is op zich best warm, dus laat maar even uit. Hey, je bent vroeg? Ik ben vroeg, ik wil de beste plek hebben. Nou, die heb je wel. Het toffe is met die Osmo's dat je de DJI microfoontjes kan gebruiken. Okay. Kleine clip-ons. En die doen rechtstreeks met die camera lullen. Ah. Dat is perfect man. Dat is me toch een partijtje perfect. Echt helemaal zoiets. Wil je nog soundchecken? Nee hoor. Ik gooi wel lekker het geluid maar terugnemen in plaats bij me schroeven. Oké, nee. Ja, dat zien we vanzelf wel.
Ja, die is bedoeld voor de vragen. Dus als de vragen natuurlijk zijn dat die daarin... Dames en heren, goedemorgen. En anders staat dat niet goed op het geluid. Nee. En ik ben... Oh, alles staat al open. Oh, te gek man. Oh, dit is gewoon een... Ja. Nou, niks meer aan doen. Hoe gaat het? Toppie. Hij is blij. Hij is blij. Ik ben ook blij. Het is een en al blijheid hier. Er helemaal niks meer aan doen. Dus Ik kom even kijken of het goed gaat. Maar gaat wel weer. ja, dat is van de techniek. Ja. Ja, kijk. Nee, het zit keurig. Het zit ook keurig. Je denkt, ik doe het extra netjes vandaag. Dus even naar het toilet en dan zal ik Kijk, straks nog een keer. Goed op mute houden. De livestream ook nog. Het is natuurlijk wel het zou wel echt een grap zijn. Dat livestream zo moment. Ja, ik wou zeggen, ik bedoel... Wat op zich is, laten we hopen dat hij geen bereik meer heeft als hij er is. Ja, Dat is nou het verhaal. Nee, maar weet je wat grappig is? Hij doet zelf, maar misschien ken je hem, hij doet zelf heel veel podcasts. Hij heeft zelf een studio thuis waar hij vanavond weer een podcast heeft. Dus dan denk ik van, als iemand weet hoe dat werkt, is hij het wel. Tja. Jij kent het toch wel? Nou ja. Maar goed, want hij verhuurt zijn studio ook om podcasts te doen. Maar dan denk ik, als iemand weet hoe het werkt, hij het wel. Ja, bij de schoenmaker thuis lopen ze ook met kapotte schoenen, hè? Dan wordt de zender uit het bereik en dan staat hij weer open voor de buitenwereld. Dus dan ben je weer vatbaar voor... Ja, maar ik denk, ik zal hem even lekker in een maling nemen. Maar dat is helemaal niet. Natuurlijk. Even kijken, nu is hij wel aan. Ja, ik heb je even uitgezet dat je kreeg... Haalt hij het of niet? Nou, de grap is, het bereik valt dan weg en dan kreeg ik weer een ander signaaltje binnen. Oké. Dus idealitair zou ik misschien even een frequentiewisseltje doen, maar blijkbaar zit er wel iets in de buurt. Als ik heel dichtbij ben, dan gaat het toch gewoon goed. Ik denk, ik zal eventjes lekker doortrekken met dat ding zo. Kijk, dan zet ik hem gewoon één frequentietje hoger. Want Maar ik vroeg me inderdaad af, terwijl ik het deed, vroeg ik me ook af van, ja, haalt hij dat wel überhaupt? Het is op zich een leuke grap, maar als het niet aankomt, komt het niet aan. Nou ja, deze gaat denk ik best ver nog qua bereik. Ja, dat valt toch tegen. Dus, als er een paar muurtjes tussen zitten, dan een paar wanden, dan gaat ja. het wel terug hoor. Wat is dit? 8 nog wat? Nee, 600. Oh, 6. Ja, Oh. 800 mag niet meer. Nee, ik heb er nog eentje, maar Ja, dat... het werkt nog wel, deels. hij doet het soms, maar... Ja, precies. Wij hebben toen echt gewoon 50 cents moeten vernieuwen voor de grap. Ja, en ik heb bij ons de hele wereld niet zo blij mee. Ik heb er 4, dus... Ja, maar het is... maar dus als je klein ondernemer bent, is dat ook kut. En de 700 staat volgens mij ook op de... Ligt ook op de... Ja, daar wil ze ook een stuk in. Ja, ze verkopen het gewoon. Dat is op zich wel heerlijk. Lekker hoor. Leg ik nog even uit. Dat heeft ook alweer moeten inschrinken, geloof ik. Het is natuurlijk gewoon druk en die... Ja, gaan we frequentiebanden regelen. Ja, en dan verkopen we gewoon zo'n range aan die telecom voor een mooi bedrag, denk ik. Maar dat betekent dat heel veel in de professionele wereld hebben gewoon andere microfoons gekocht. En die mensen van Sennheiser Shure die dingen verkopen, die denken ook Toch gewoon stom dat zo'n partij Ja. als ik daarna vind niet gewoon zegt van ja, maar dit is draadloze microfoons, afblijven. Ja, nu is het een soort van wel weer, maar echt vastlichten denk ik ook niet. Ik denk als ze weer zo'n geintje willen doen, dan sta je er weer. Misschien ook beter bewust dan de vorige keer.
hebben ook wel 500 serie. De 600 is de meest gangbare. Je krijg je op een gegeven moment kom je met 4 in die amateurband terecht. Dus dan krijg je last van al die idioten met die portofoontjes en zo. Dekt, er zit nog een klein stukje bij de dektelefoons, dus rond de 1.9. Oh ja. Er zit ook nog een klein stukje. En je hebt nog ergens bij de 1800 megahertz zit een soort klein vrij soort van stukje. Maar Ja, maar dan hang je alweer aardig tegen die 2 gigaband aan. Als je router dan lekker breed is, dan ga je daar heb je dat alweer. Ja, bevestiging. Allemachtig, prachtig. Ja. En dan exact kunnen modelleren welke sensordata naar de sensoren die zelf rijden in de auto's. Dat zou gaan. Ja, ja. Ja, dus kan je allerlei scenario's testen. En ja, dus bijvoorbeeld stel een auto een camera zet. Ja, dus kunnen zij gewoon die camerabeelden van die virtuele wereld naar die auto toe. En ze kunnen gewoon allerlei weercondities simuleren. En we kennen van allerlei verschillende bedrijven die allemaal bezig zijn met autonome auto's en onder andere hun gebruiken om hun software te testen. De meeste nee, het gaat natuurlijk vooral over het punt is dat Menno zei is rijbewijs daar kunnen veel autonome auto's data bepalen. In de stad is gewoon een veel gevaarlijker. Klopt. Nee, klopt, maar je kan het nou, het beste test is verteld. En dan heb je afgelaten. Ik denk dat het jou even niet uit is. Sensoren inderdaad. Maar je kan ook aan de simulatie, dat is een soort van flexibiliteit. Je probeert natuurlijk al dus ik denk tot een bepaalde vlak weet je natuurlijk wel de meeste ja, maar ik kan me voorstellen dat ook net is, maar misschien nog steeds maar op basis van de werkelijkheid. Soms zijn condities niet zo beperkt als dat is gestudeerd en wat helpt. Dus als het puur blijft op basis van hoe snel het is, dan blijft het niet zeggen. Ik weet niet waar het gaat. Dat misschien een subset van zo. Maar ja, een groot aantal of dat zo zullen we waarschijnlijk voor de research data. Hallo, heb je sap meegenomen? Nee, het is allemaal van Fred. Tenminste, niet allemaal van Fred misschien. Ik weet niet, is dat jouw spul? Hij hoort me niet. Het staat nog niet aan. Is dat allemaal jouw spul, Fred? Of is dat allemaal van jou privé? Of van de organisatie? Ah ja, oké. Ik heb ook zo'n Zaal, ja, je hebt 2 video's gezien. Ja, pak je ertussen.
Voor deze dus die 2 elke keer omsteken, dus nu hebben ze er hier weer voor gekozen. Ja. Ja, dat is toch fijn. En die dingen, daar gaat niks aan fout. Nee. Het enige nadeel vind ik van de Atoms dat je maar 1 programgeluid hebt en niet hier een auxie kan maken. We hebben nu in de Angry studio gezeik met een van de hyperdecks. Die toch niet helemaal lekker werkt. Dus je opname van de aflevering is weg. Als dat in het geval van live helemaal niet zo erg, want je toch ook daar. Ja. Maar als er een keer wat mis is met die live, dan heb je niet een lekker backupje. Dus ik ben nu al naar aan het kijken van hoe ga ik dat dan weer... Nou, dan kan je misschien kijken wat we met die Casper CG te gaan doen. We gaan naar open source toe. En dat zijn gewoon deklinkjes die je aan een PC kan hangen. Dus Yadimi naar... ja, of met Streamripper of zo. Nou, die ken ik niet. Streamripper. Ja, ik heb die nog niet gepost op die link die ik gegeven had van zeg maar die open source presentatie. Die presentatie staat ondertussen online op dezelfde link. En de EU heeft heel veel softwarepakketten. Om naar te kijken, zeg maar. Het was best een interessante sessie. Ja. Oh, kijk, er komen wel mensen binnen. Hallo. Toch? Zo, goedemiddag allemaal. Je zag me net even hierheen lopen en aangeven aan Fred van nou, ongeveer tot hier denk ik vandaag. Hij heeft me namelijk bij T-Do's ooit gefilmd en toen hadden we een heel breed podium. En dat is voor een cameraman echt heel erg kut, als je alle kanten op gaat. Dus dat doen we vandaag niet. Het is een beetje een geïmproviseerde lezing. In die zin, natuurlijk weet ik wat ik wil komen vertellen vandaag. Maar de slides die zijn echt net af. En dat bedoel ik echt net. Zeg maar.
De computer stond al hier en toen dacht ik, oh, ik kan nog even slide 12 maken. Toen ik hier binnenkwam vanmorgen had ik er 2. Dat was namelijk de welkom, dit ben ik. En zijn er nog vragen? Nou, dat wil ik jullie niet aandoen vandaag om zo snel er doorheen te schieten. Ik heb wel degelijk een verhaal. En doe ook lekker mee als jullie denken van, hey, hier wil ik wat dieper op ingaan. Of dit is wel iets wat wel geinig is. Of hey, vertel nog eens een mop. Verzoekjes mogen. Dan kunnen we gewoon een beetje lol hebben. Als ik kijk tegenover wie ik sta, dat is Frank en Erik, dan vind ik de opkomst hier toch wel tof. Dus heel fijn als je tegenover grote namen staat, dat er toch ook nog iemand in je zaal zit. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. Dit is een rijtje wat ik eigenlijk iedere keer verander. En ik vond het nu heel belangrijk om er vooral even op te zetten dat ik Certified Esthetisch Harker ben. Dus namelijk echt het belangrijkste certificaat wat erbij zit. Als je al die andere dingen bekijkt, dan zie je allemaal mensen die ze ook hebben en die doen allemaal stomme dingen. Je denkt van ja, oké, ik weet niet wat die certificaten dan nou precies zeggen, maar dat esthetisch harken, dat is best wel lastig. Als je daar examen voor moet doen, dan moet je naar Hacker Hotel. Nou, dat is voor sommige mensen al een hindernis, want dat is nogal eens uitverkocht. Je moet dan harken in een soort houten bakje met zand. Ja, ik ga je niet vertellen hoe je het moet doen natuurlijk. Maar belangrijk, de examinator. Die is belangrijk. De examinator is namelijk de seal of approval. Dat is een zeehond en die is heel streng. Dus als je het haalt, dan mag je deze titel voeren en ik ben heel trots dat ik hem heb. Ik ben ook hacker van biochemische software. Als je dat aan leken vertelt, dan denken ze dat je echt super knap en belangrijk bent. Wat het inhoudt, mensen zijn biochemische systeempjes. Wij zitten vol met allerlei stofjes, hormonen en enzymen en dingen die door je lijf gieren, alle kanten op gaan. Elke puber kan je daar alles over vertellen en ouders van pubers trouwens ook. En dat is eigenlijk biochemische software, want die stofjes bepalen in grote mate wat je doet, hoe je je voelt. Alles het gedrag wat daaromheen komt, dat bepalen die stofjes. Er komen nog meer mensen, joh. Is er niks aan bij Erik? Oh, de vergadering is afgelopen. Oh, hadden we misschien toch nog heel even moeten wachten. Ik ben nog in de flauwekulfase, dus die duurt ongeveer tot 15:15. Nou goed. De hacker van biochemische software betekent dus eigenlijk gewoon social engineer. En social engineering is, het is niet phishing. Phishing is wel een vorm van social engineering. Het is een techniekje wat we gebruiken om te kunnen social engineeren, om mensen te pakken. Maar als je dan andersom kijkt en mensen zeggen, ja, wij doen al phishing tests hoor, dus dat is helemaal in de pocket, dan krijg ik toch wel een beetje bultjes. En daarom deze lezing. Maar we doen al phishing tests hoor. Nou, dit is een beetje de doorn in mijn oog. En ik heb hier gisteren nog aan de telefoon gezeten met Fleur van Leusden. Kennen jullie Fleur? Jawel toch? Ja. En Fleur die vindt ook iets van phishing tests. En na het telefoontje bleek dat we ongeveer hetzelfde van phishing tests vinden. Eigenlijk, je moet ze gewoon niet doen. Ze doen wel een paar dingetjes, maar heb je daar nou ook heel veel aan? Bijvoorbeeld het meten van klikgedrag. Ja, dat is hartstikke tof, maar dat doet Google Analytics ook. Dus je wil weten of mensen klikken. Wat haal je daar nou verder uit? Eigenlijk niet zo heel veel. Want ik kan je vertellen, als ik of een van mijn collega's een hele goede phishing mail in elkaar craft, daar ga je echt intrappen. Iedereen. Sterker nog, als een van mijn collega's een goede phishing mail in elkaar craft, ga ik daar ook gewoon intrappen. Dan kun je dit al 40 jaar doen, maar je trapt er gewoon in. Dus eigenlijk zegt het helemaal niet zoveel. Ja, hij heeft geklikt. Nou, dan weet je precies dat. Hij heeft geklikt. Het meten van meldgedrag. Je kan natuurlijk wel kijken hoeveel van de mensen die daar nou op geklikt hebben, die hebben dat ook gemeld. Ja, daar zou je een beetje informatie uit kunnen halen, maar heeft ook iedereen die geklikt heeft, doordat hij iets geklikt heeft wat niet de bedoeling was, en weet hij wel dat hij iets moet gaan melden. En daar zit ook meteen een stukje van het diepere probleem. Dus je kan dat wel in kaart gaan brengen, maar hebben we dit wel goed geregeld? Als je dat allemaal goed uitvoert en je gaat daarna naar je medewerkers en je zegt, haha, jullie zijn er allemaal ingetrapt, nu gaan jullie op cursus. Dat voelt als straf. Ik weet niet of jullie wel eens op een cursus moeten, maar ik vind dat voelt als straf. En het creëert een soort tijdelijk basaal risicobewustzijn. Oh ja,
Dat moet ik niet meer doen. Maar precies ook dat ene dingetje, hè, dat moet ik niet meer doen. Als ik een mailtje zie en er staat je kerstpakket komt eraan, klik hier om aan te geven wat je wil hebben. Ja, dat is misschien wel phishing. Dus daar ga ik niet meer op klikken. Dan leer je iemand dus precies dat en de rest niet. Dus ook daar zijn Fleur en ik niet enthousiast over. En het is dan misschien de input voor trendanalyse. Hebben er dit jaar meer mensen geklikt dan vorig jaar? Of waren ze met verlof? Want je weet het niet. Je hebt er gewoon helemaal niks aan. Dan, die gele hier, dat is natuurlijk wel hartstikke belangrijk, want gedrag is eigenlijk het topje van een heleboel lagen. Hè? Gedrag is eigenlijk de fysieke uiting aan wat wij vinden, voelen, menen te denken van de wereld. Er zit een heel stuk onder. En als je bijvoorbeeld zo'n boek als Don't Push Me leest, ik zal straks een boekenlijstje doen voor de mensen die het leuk vinden. Daar staat ook in dat die gelaagdheid er is. Dat je een soort levensovertuiging hebt. Je begint, de diepste laag is natuurlijk wie je bent. Nou, je bent iemand, een fysiek persoon, nou, met fysieke kenmerken, dat zal allemaal wel waar zijn. Maar daarna ga je dus dingen van de wereld vinden. Je wordt opgevoed op een bepaalde manier. Misschien ben je gelovig, misschien ben je niet gelovig. Misschien vind je dat corona wel of niet bestaat en hoe dat dan bij jou terecht is gekomen, dat is verder niet belangrijk. Maar je hebt een overtuiging. En al die overtuigingen en dan ook nog de situatie erbij en hoe het met je gaat. Want ik heb dit wel eens eerder gezegd, als het echt misgaat op de wereld is beschaving echt flinterdun. Daar helemaal bovenop zit gedrag. En dat wordt door al die dingen beïnvloed. Nou, de bekendste beïnvloeding van gedrag is het vliegje in de pisbak. Dat noemen we nudging. En dat werkt. Ze hebben kunnen meten, ze hoeven daar een stuk minder van te dweilen. Als je zo'n vliegje in zo'n pisbak, dan hoeven ze niet meer te... Voor de dames onder ons, je hebt... Nou ja, laat maar. Maar er zitten vliegjes in een pisbak, dat is een stickertje en al die mannen op dat vliegje. En je hoeft dus niet meer te... Is voor thuis misschien ook een tip soms. Maar daar beïnvloed je gedrag mee, alleen dan en daar. Als het vliegje er niet is, we willen eigenlijk naar een permanente overtuiging. En met die phishing-test doen we precies dat, maar de verkeerde kant op. Want wat wij als boodschap geven is, jouw CISO-team, die beveiligers, die informatie-nerds, die willen jou pakken. Die doen allemaal hele sneaky manieren en dan maken ze een mailtje en dan laten ze door een bureau en dan word je erin geluisterd en dat zit ook nog op het intranet, dus het zal wel goed zijn. En dan klik je erop en dan ben je alsnog gepakt. Dat is super gemeen. Dus wat jij vindt aan het eind, jouw overtuiging, niet gedrag, maar 1 laag dieper, is wat een eikels. En dat merken we elke dag. Dus deze, ik ga die sticker maken. Dus op de volgende hackersconferentie komt deze sticker. Phishing is social engineering, maar social engineering is niet phishing. Social engineering is oneindig veel meer dan phishing. Het is een beetje alsof je tegen iemand zegt, yo, ik heb een vliegdekschip. En daar moet mee naar de Hoorn van Afrika gevaren worden. Ik heb een commandant nodig die dat hele gebeuren snapt. En jij zegt, ja, ik heb vaarbewijs, dus dat lukt wel, denk ik. En dan heb je het over een schip waar vliegtuigen op staan. Die dingen hebben brandstof, dat moet jij meevoeren. Er zit personeel op dat schip, daar moet ook iets mee. Oh ja, die moeten eten, drinken, je moet iets met infra op dat schip. Er zitten ook sensorwapensystemen op, want zo'n ding kan schieten, jawel. Radars, nou ja, noem het eigenlijk maar op. En dan hebben we het nog niet eens over de motoren gehad. En dan zeg jij, ja, maar ik heb vaarbewijs. Dat gaat maar lukken. Ik kan je vertellen, ik heb een heel klein sloepje gehad in de grachten van Amsterdam. Met zo'n motortje. En dat was al lastig. En ik heb een vaarbewijs. Dus dit komt een beetje voort uit het Dunning-Kruger effect. Kennen jullie dat? Ja, dit is, die lijn die loopt zo, hè? Poep, en dan naar beneden en dan weer langzaam omhoog. Nou, als je dat grafiekje ziet, een andere presentatie van mij staat die ook in. Dan zie je aan het begin zo'n enorme piek. En dat noemen we de peak of Mount Stupid. En daarna gaan ze naar beneden en dan wat er eigenlijk tegen elkaar wordt afgezet is je confidence level. Dus hoe overtuigd ben ik van mijn eigen kunnen. Tegen daadwerkelijke competentie op de x-as. En die piek in competentie, dat zijn de mensen die een keer op cursus zijn geweest. Die zitten helemaal daar.
Als je na die cursus een heel klein beetje gaat rondkijken in het vakgebied, denk je, shit, ik weet geen fuck eigenlijk. En dan ga je dus weer naar beneden in die piek. Nou, en dan uiteindelijk gaat je competentiegevoel gaat groeien met de daadwerkelijke competentie en kom je ergens op de plateau of enlightenment. Dan zijn we goeroes met z'n allen. En ik geloof dat hier allemaal mensen zitten die goeroe zijn ergens in één of ander vakgebied. Anders zaten jullie hier niet, maar die piek, dat is echt een doorn in het oog. En vaak zijn het de mensen die dit soort dingen roepen, die zeggen dan, ja, ik heb al een keer een lezingje gehad en ik weet wel hoe dat zit. Want dat is social engineering. Nou, dus niet social engineering. Wat social engineering is, wie van jullie is er was bij een andere lezing van mij geweest? Nou, toch wel een paar. We kennen het woordje social. Dat is een sociale interactie, die kun je aangaan of ondergaan met iemand anders. Gewoon een bakkie doen, dat is gezellig. Maar dit is ook social, wat we nu aan het doen zijn. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. En engineering snappen we ook. Want dat is, nou, ik wil een brug of een gebouw of zo maken. Dan moet ik gaan ontwerpen, zodat die niet omvalt en op tijd klaar is. En nou, ik maak een ontwerp. Als je die twee woorden bij elkaar voegt, dan krijg je dus het aangaan van een sociale interactie met een doel voor ogen en een plan om daar te komen. Geloof niet wat je op Wikipedia leest, die hebben een definitie van 8 pagina's. Het is het toepassen van psychologische middelen om iemand te bewegen tot het verlenen van diensten of het leveren van goederen, tot wat hij eigenlijk niet bevoegd of bereid is, bla verhaal. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Ik heb die definitie ook geschreven. Ik dacht, ja, nee. Het is wat ik net zei, een sociale interactie met een doel voor ogen en een plan om daar te komen. Dus opvoeden, hartstikke social engineering. Mijn dochter die een snoepje wil, hartstikke social engineering. En die is goed, kan ik je vertellen. Maar veel breder, hè? Een dokter die rondloopt in een ziekenhuis naar je toe komt en zegt, ja, dat is kanker. Dat vinden we al een beetje eng, alleen als ik het hier zo sta te vertellen. Dat je denkt, oh fuck. Die dokter die moet, kijk, jij moet blijven luisteren naar zijn behandelplan. Op het moment dat je zo'n mededeling krijgt, wam, dicht. Je gaat niet meer luisteren. Dus het is in het belang van die dokter en ook in jouw belang om te blijven luisteren naar wat die man te vertellen heeft. Jij moet mee in dit behandelplan, want dan gaat dat misschien uiteindelijk weer goed komen. Dat gaat niet, dat luisteren, als je eerst die bombshell krijgt. Marketing is alleen maar social engineering. Er zijn zoveel voorbeelden. En dan heb ik het nog niet over een phishing mailtje gehad. Helemaal niet. Dus dat is het grote probleem. Wat we een beetje doen is, we moeten dit complexje beveiligen. Nou, we doen een hek op slot. Top, is geregeld. Ja, ik zie daar een gebouw staan. Misschien zijn er nog bijgebouwen, dat weet ik niet eens. Hij heeft toch best wel wat deuren. Er zitten ook ramen en zo. Misschien dat je nog door de schoorsteen kan, om even in de hedendaagse thematiek te blijven. Het kan, maar we weten het niet. En dan komt er iemand die zegt, ja, hek op slot, man. Klaar. Dat is een beetje hoe ik dat tegeltje lees. Als mensen zeggen, ja, phishing is gewoon social engineering is phishing, weten we al. Dat is niet aan de hand. Wat we namelijk niet afsluiten aan deuren, is, die bovenste is mijn favoriete rijtje tegenwoordig, jongens. Phishing, met een V. Welke was dat? Weten we dat? Voice, hè? Gewoon bellen. Dus ik ben nog van de generatie dat het alleen maar dat was, trouwens. Smishing. Nee, sms, hè? T9, dus gewoon op zo'n toestel. Hij is wel cyber, trouwens. Proost. Quishing. Je QR-codes, hè? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon links die we niet kunnen lezen. Dat is ook heel goed. Dus 9 van de 10 keer een rickroll. En RFID dishing heb ik zelf, maar ik heb geen idee hoe dat heet, maar dat komt ongetwijfeld. Er is ongetwijfeld straks iemand die hip wil zijn en daar een naam aan geeft. Of hij is er al, maar ik weet het nog niet. Maar we hebben ook te maken met spycams. Van die kleine loerapparaatjes die bij geldautomaten zo in zo'n stripje zitten weggewerkt. Mensen kunnen gewoon, tegenwoordig zitten overal camera's in. Weet je, deze niet, maar gewoon voor het idee. Het is niet voor niks dat als je naar een geheime lezing gaat, bijvoorbeeld bij de AIVD, dat je die dingen af moet doen. Want we weten het niet. Laat in een kluisje. Shoulder surfing, een hele bekende. Je kijkt gewoon mee met iemand, zijn wachtwoord of zo.
Tailgating, nou die heb ik echt bijzonder vaak toegepast in de tijd dat ik nog lekker aan het pentesten was. Gewoon meelopen naar binnen. En dat kan via de hoofdingang zijn als het heel druk is. Maar het kan ook bij de rokers die bij de achterdeur staan te roken. En er ligt er zo'n baksteen tussen, want ja, anders valt hij dicht. Toch? En dumpster diving, nou ja, kijk eens in de vuilnis wat je daar allemaal tegenkomt. Concepten die 90% af zijn. Ja, maar dat moest in de rode container. Nou, is nog niet af. Gewoon in de witte. Oké. Heeft niets met phishing te maken. Physical encounters. In een van mijn eerdere lezingen heb ik het verhaal verteld van de onhackbare manager. Kennen jullie hem nog? Of niet? De onhackbare manager. Nou, voor de mensen die hem niet kennen. Deze man, er was een collega van mijn baas en die vond zichzelf onhackbaar. En hij wilde dan wel even bewijzen dat het zo was. Dus mijn baas zegt, dure fles wijn. Hele dure fles wijn. Als ik jou laat hacken. Nou, zegt hij, ja dat kan, dat is geen probleem. Kom maar met je beste hacker. Nou, die was niet beschikbaar, dus ze hebben mij gestuurd. En dat was toch een beetje een sociaal dingetje. Dus ja, jij bent de social engineer, ga maar kijken. En wat je doet met pretext is, die schrijf je altijd achterstevoren. Je begint met je einddoel, wat wil ik? Er moet malware op die man zijn computer. In dit geval malware, die gewoon een beetje gummibal malware, want het moest alleen maar een mailtje sturen naar mijn baas. Gelukt. En daarna moest dat ook weer verdwijnen. Je gaat natuurlijk niet echt in iemands computer zitten kloten. Als je dan gaat nadenken van, oké, maar hoe ga ik die malware introduceren? Nou, hij moet ergens op klikken. Toch? Lijkt op phishing, hè, dit. Lijkt op phishing. Nou is phishing, de zuivere definitie van phishing is natuurlijk dat je vist naar informatie. Dat willen we niet. We willen gewoon dat hij dat ding aanklikt en dat is dus dan weer geen phishing. Maar wat heeft die man geleerd in zijn leven? Wat wij allemaal leren. Mailtjes die je niet kent, van mensen die je niet kent, die je niet verwacht en misschien niet vertrouwt. Al zien ze er nog zo leuk uit, daar moet je niet op klikken. Oh ja, dan mogen geen spelfouten in zitten, toch? Of zo. Dus in je pretext, met je einddoel voor ogen, ga je één stap terug. Van oké, ik moet al die belemmeringen moet ik één voor één gaan afpellen. Hij moet het mailtje verwachten. Hij moet het eigenlijk zelfs graag willen krijgen. Van iemand die kent, dus hij moet mij ook leren kennen. Een aantal van die dingen, gaan we eens naar kijken. Dus wat ga ik doen? Ik ga LinkedIn. LinkedIn, Facebook met de stropdas, hè? Dus we gaan gewoon LinkedIn af. Echt joh, tegenwoordig. Ik zie de man is erelid van een tennisvereniging. Oké. Wat doe je dan? Je gaat de tennisvereniging bellen, je wil een ontmoeting met die vent regelen. Je gaat de tennisvereniging, hallo, ik ben net verhuisd, ik wil weer gaan tennissen. Nou, hartstikke goed meneer, wat leuk. Ja, kan ik een keer ergens kennis maken? Nou, het is goed dat u dat vraagt, we hebben binnenkort een feestje. Zo praten ze, mensen van tennisverenigingen. Nou, we hebben binnenkort een feestje. Oké, nou super tof. Waar is dat, wanneer? Dus afspraak gemaakt en een feestje toe. En inderdaad, daar stond de man, die stond daar lekker bier te hijsen. En nou, ga je eerst praat je daar. Want je gaat nooit direct naar je target, hè? Niet doen. Nou, uiteindelijk kom ik dan toch met die vent in gesprek. En ik zeg, joh, ik wil lid worden hier. En goh, hoe werkt dat? Ben je zelf ook lid of ben je mee met iemand? Ik ken jou niet, jongetje. Nee, zegt hij, ik ben zeker wel lid. Ik ben zelfs erelid. Nou, er kwam een verhaal uit, joh. Je moet ook wel geduld hebben als social engineer. Ja. Ik zeg wel, goed, erelid. Hoe word je in godsnaam erelid? En trouwens, ik ben een thesis aan het schrijven over high achievers. En nou ja, ik vind het wel heel tof wat je vertelt. Vind je het goed als ik daar een stukje van opneem in mijn thesis? Nou, jullie voelen nu een beetje waar dit naartoe gaat, maar dat is omdat je al geïnformeerd bent. Ik kan je vertellen, als je dit niet weet, dan komt die echt uit het niks. Dus daar heb ik nog een paar techniekjes aan toegevoegd. Die zei, nou, oké, mag ik je naam erin gebruiken? Ja, dat mag wel. Ik zei, kan je die thesis niet opsturen om te reviewen, want dat ding moet eerst gepeer-reviewed en moet beoordeeld en dan kan ik pas naar buiten ermee. Dus dat gaat niet. Maar ik kan je wel het stukje even sturen in pdfje of zo, wat over jou gaat. En dan moet je dat even goedkeuren. Nou, hartstikke goed, dat wil ik wel doen. Willen jullie de rest nog horen? Ja, oké, dus ook niets met phishing te maken. Maar deze man met een heel hoog security bewustzijn
Ging gewoon met boter en suiker in. Geen enkel probleem. Ik heb niets gezien van die dure fles trouwens. Ja, waren zij onder elkaar, weet je, dus dat. Maar nee, zo is dat gegaan. En dit is dus zo'n physical encounter. Hoezo ga ik jou vishen dan? Dat hoeft helemaal niet, want je hebt alles al op LinkedIn gezet. Tenminste, alles wat ik nodig heb. Je hebt niet veel nodig. Nou, dan heb je de confidence games. We kennen allemaal wel de oplichtersfilms en zo. Ocean 11. Ik snap eigenlijk altijd George Clooney. En dit is chat, hebben we ook tegenwoordig. En daar moeten we ook op letten, want met name kinderen, die zitten allemaal tegenwoordig te chatten met die games en zo. Je hebt dat Roblox en allemaal andere toffe dingen. En dan worden ze gewoon geronseld, hè, voor hele nare dingen. En dat heeft niks met phishing te maken. Dat is niet een mailtje of zo met, hey, mag ik je geboortedatum? Nee, die zit gewoon lekker te kleppen in zo'n chat. Allemaal dingen die we niet beveiligen. Allemaal dingen waarvan we denken, ja, wij doen al phishing tests. Niet zo handig. Dit trainen we niet. Want waarom zou je? Robert Cialdini, hele bekende, echt een groot voorbeeld. Ik ben een beetje met hem aan het wedijveren, want hij heeft dan die 7, het waren er 6, hij heeft er gewoon 1 bij bedacht. Factoren om iemand te social engineeren. De influence factors noemt hij zich. Ik heb er ook 7 nu. Dus, want... dit zijn dingen waar we wel naar moeten kijken, eigenlijk. Schaarste. Er zijn nog maar 2 beschikbaar. Of in het voorbeeld van deze onhackbare manager, ik kan je dat ding niet opsturen. Dan willen we het eigenlijk extra graag ineens. Oh, dat kan niet. Nou, dan wil ik het wel. Ik weet niet of jullie Jos kennen, van Angry Nerds. Jos Weijers. Hij is van de Unobtainiums. Als het niet te krijgen is, wil hij het hebben. Als het nog zo lullig, al is het nog zo... Dan wil je het gewoon. Dat is perfect slachtoffer trouwens. Sorry Jos. Autoriteit is een dingetje. Jullie kennen misschien het Milgram-experiment, waar ze elektrische schokken aan proefpersonen gaven en zo. Een heel eng experiment. En als daar dan maar een vent met een witte jas bij liep, zo van, is prima joh, kan wel een beetje hoger hoor. Dan, die proefpersonen, degene die getest werden, waren natuurlijk de mensen die de schokken toedienden. Niet de acteur die daar in die stoel zat te doen. Dus wat ze wilden weten is, hoe ver gaan mensen als iemand met enig gezag of hiërarchie of autoriteit zegt, ja, is wel goed. En dat was bizar ver. Want ze gingen een soort schaaltje in waarbij echt stond van voorbij dit punt levensgevaarlijk, niet doen. Maar als die dokter zei, de man van de Prodent reclame, die heeft ook een witte jas, weet je. Maar doe maar. Dan gingen ze gewoon. Acteur, een field day natuurlijk, want dat is hartstikke leuk om te spelen. Social proof, dat kennen we ook. Iedereen leest tegenwoordig, hoop ik, wel even de beoordelingjes als ze iets gaan kopen. En die kun je dus ook weer kopen, de beoordelingjes, waarbij je dan weer zorgt dat mensen gaan kopen wat... dus er is ook een heel wereldje op zich aan het worden, maar als alle anderen het ook zeggen, wat een goed ding is dit, dan ga je het misschien ook wel doen. Sympathie of rapport. Nou, als iemand jou aardig vindt, dan gaan ze eerder dingen voor je doen. Daar kun je ook een heel boek over schrijven, alleen al over rapport en hoe je het dan krijgt en hoe je het houdt en hoe je het weer verkloot. Met name dat laatste gaat mij altijd fantastisch. En reciprociteit, wederkerigheid eigenlijk gewoon. Voor jou toch ook gedaan, man. Het is junks, hè, doen dit heel veel. Dus voor jou ook gegeven, man, vorige keer. Ik heb dit grapje een keer gemaakt in de jaarbeurs. Toen zat er 1100 man. En helemaal links achterin hoorde je een paar mensen lachen. Dat was de Zuidas. Serieus. Ik heb het ook gezegd op het podium. Zo, de Zuidas zit daar. Toen begon de rest te lachen en zei... Nee, niet. Oké. Consistentie is altijd wel leuk. Als we op een bepaald pad zitten, dan vinden we het niet prettig om daar weer vanaf te gaan. Dus dan willen we het eigenlijk een beetje zo in stand houden. En dat voelt goed. Dus van zo'n pad afwijken, dat heet dan cognitieve dissonantie. Dus een gevoel van, ik zat ernaast. Dat hebben we liever niet.
Dus wat hebben wij met z'n allen? Een confirmation bias. Als iets maar bevestigt dat we goed zitten, dan is het helemaal lekker. En dan het groepsgevoel. Deze heeft hij dus toegevoegd. Groepsgevoel. Wie kon dat heel goed? Veronica vroeger, hè? Het wij-gevoel. Wij, piraten, vrij, zender op zee, muziek, die wij, mooi wij met z'n allen. Je bent wild en je jongt wat. Je bent jong en je wilt wat. Maar dat scoorde als een gek. Dus, ik zei het al, cultuur is belangrijk. Dus wat gebeurt er met je meldingsbereidheid als jij de IT-baas bent die al klaar staat met zo'n liniaal om die medewerker dus flink op zijn handen te timmeren als hij het weer eens verkeerd heeft gedaan. Je gaat het maar geheim houden dan. En is dat verstandig? Niet, want je wil eigenlijk dat in de organisatie een procesje op gang komt waarbij we zeggen van oké, dit is gebeurd, maar wacht even, we moeten nu dus even gaan kijken, wat is de schade? Wat is er gebeurd? Wat is er eventueel gelekt? Wie zit er hierin? Wie moeten we misschien nog waarschuwen, terugroepen? Wat moeten we allemaal in kaart brengen en wat moeten we dan gaan doen? Nou. Toen ik deze slide maakte, toen realiseerde ik me eigenlijk pas op een later moment dat de bovenste niet de titel van de slide is, maar gewoon de smoes die iedereen gebruikt eigenlijk. Want tuurlijk is het de stagiair. Tuurlijk heeft de stagiair die dan weer niet die training heeft gehad en niet het bedrijfscultuurtje kent en niet precies weet waar hij wel en niet op mag klikken. En die krijgt voor de eerste keer een kerstpakket. En dat is hartstikke leuk, want je kan nu kiezen of je naar Walibi wil of naar een ander pretpark. Hartstikke tof. Of misschien een stapeltje handdoeken. Dat kan je ook kiezen. Dus super tof, die stagiair die klikt dat wel aan en denkt, dat zal wel kloppen allemaal. En die krijgt dan straf. Want die moet op cursus of zo, of misschien niet eens. Jij bent een slechte stagiair, ga maar wat anders doen. Maar wie is er nou echt verantwoordelijk als die stagiair op iets klikt en de hele boel gaat stuk? Mag de boel wel stuk gaan als een stagiair of iemand anders een keer op een verkeerd linkje klikt? Ik denk het niet. We hebben het gezien bij de GGD toen in coronatijd, dat al die gegevens gelekt waren. En toen was het schande, want er had iemand op de exportknop gedrukt. En al die gegevens gewoon exporteren, hoep, verkopen. Waarom zat daar een exportknop? Dat heeft niet die gast gedaan die erop drukt, hè? Ik bedoel, dat is een beetje wat hier staat. Kun je uitsluiten dat het niet nog een keer gebeurt? Je gaat hem trainen, maar de volgende keer klikt hij. Dat is echt whack-a-mole, hoor. Ik heb het een tijdje aangezien bij een bedrijf. Toen moest die kennen jullie vast ook wel. Je gaat als consultant naar binnen, maar niemand luistert. Of wordt er naar jullie altijd geluisterd? Dat kan gewoon natuurlijk, hè? Nee. Nou, dat was hier ook. Dus ik had allemaal wel goede tips, dacht ik. En kom goed en zo. En ik zag ze dus echt gewoon een jaar lang whack-a-mole spelen met die en die en die en die en die. En dan was ook de vraagstelling van, ja, maar hoe gaan we die mensen nou dan goed trainen? Ik zei, nou, je moet misschien eens je hele pakket een keer doorlichten. Want je kent de 3 C's, hè? Conflict, compliance en commitment. En dat is een laddertje wat wij altijd graag beklimmen. Dus je begint met conflict. Jezus, moet ik dat doen? Kutzooi. Dan krijg je compliance. Oké, als het moet. Nou, hou ik er al aan. Audit en zo. Naar commitment uiteindelijk, waarbij je denkt, ja, shit, dat is echt wel belangrijk eigenlijk. We moeten even met z'n allen opletten dat we dit gewoon goed in de vingers hebben. En die 3 fases, die zie je altijd weer terug. En mensen zoals wij komen altijd in die conflictfase binnen. En mensen altijd, moet dat? Ja, dat moet. Dan ga je dus naar die compliance fase. Oké. En uiteindelijk, als je je werk goed doet, en dat lukt soms, en dat is best wel lastig, want je moet het dan ook opnemen tegen het bedrijf zelf. Hè, door die conflictfase heen, en die compliancefase. Dat is best lastig, er zit heel veel weerstand. Maar als je uiteindelijk op het punt komt dat die medewerkers snappen, en hun bazen ook, van oh ja, als we dit samen even oplossen, dan komt het wel goed eigenlijk. Dan is dit gewoon een ding wat we met z'n allen moeten regelen. En hey, let op elkaar.
Dat is lui, die hebben een film opgezet of zo. Wicked. Ik ben al geweest. In België, gisteren. Het is heel raar om Alphabet in het Vlaams te horen praten. Goed, we trainen ook maar één dingetje. En wat ik al zei, die gedragsverandering is tijdelijk. Want die stagiair die krijgt op zijn kloten. Die zegt, ik zal het nooit meer doen. En een jaar later is hij dat al lang vergeten. Doet hij het gewoon weer. Dit heeft allemaal geen zin. Dus water naar de zee dragen. We willen dat we het een beetje breder snappen. En dan dit, ik zei het net al. Compliance, oké. Naar, hey, ik snap dit. Laten we dit. Dan krijg je ook veel meer dat mensen herkennen wanneer iets niet goed is. Ze gaan niet, ja, maar er staat in de ISO 27, dat mag op zich best. Maar het kan nog steeds wel fout zijn. En als je met z'n allen dat inzicht hebt, dan komt dat veel beter aan. Dan landt dat op enig moment. Dus een cultuur waarin dat kan, veilig kan worden gedeeld. Waar ik ook bijvoorbeeld aan denk, zijn zaken als, stel je nou eens voor, je hoeft niet eens dom te zijn. Je hoeft niet eens dom te zijn, maar je wordt gechanteerd. Of bedreigd. Of er is iemand anders die in een donkere parkeergarage met een foto van je kind. Er is echt helemaal niemand die dan gaat zeggen van, schiet je toch. Oké, nee. Sommige momenten, maar dat doe je niet. Dat is idioot. Dus wat doe je dan? Ga je dan doen wat die boef zegt? Ga je daar toch mee naar je baas? Misschien een combinatie van beide. Als jij een open cultuur hebt waar je je veilig voelt en je baas zegt, nou weet je, we komen daar wel uit. Doe maar voorlopig even mee. Doe maar wat ze vragen, maar hier heb jij een pakketje informatie. Lek dit maar. Of je gaat met diensten die daar heel goed in zijn, de politie of de AIVD, ga je dat oppakken. Maar daar moet je wel zo'n cultuur voor hebben. Want het is een van de engste dingen die je kan overkomen als iemand zegt, hey, als ik hoor dat jij naar de politie bent geweest, bang. Dat is echt heel eng. Het ontbreekt ook heel vaak, dit komt gewoon uit de praktijk, aan duidelijkheid, duidelijke instructie. Waar moet ik hier nou mee naartoe dan? Ga ik naar de vertrouwenspersoon, als die er al is? Wat weet die van IT dan? Nou, dan ga je naar de vertrouwenspersoon, die zegt, ik vraag dit even aan de IT-manager. Nee, dat was vertrouwelijk, weet je nog? Ja, maar dan hou ik jou er buiten. Ja, ik weet niet. Je wil naar een open cultuur. Je wil weten, waar moet ik zijn, wie kan me helpen en wat willen ze nou precies dat ik doe? En hoe gaan we samen dit proces veiliger maken? Opvolging ook. Hoe vaak het me niet is gebeurd, en ook bij ministeries, hè, dat je bij de hoofdpoort komt met een lichtbeeldausweis of zo. En nou, het gebeurt wel eens dat ze daar niet intrappen. Ja, dat klinkt wel echt lullig. Nee, ze trappen er soms in en soms niet. Het is net wat genuanceerder. Als ze er niet intrappen en ze sturen je weg. En je loopt 10 minuten later naar de andere ingang van dat enorme gebouw. En daar zit ook zo'n portier en je zegt, joh, ik kom eigenlijk nu van deze kant onwijs nodig naar de wc. Mag ik even gauw via deze poort, want ik weet dat ik moet daar zijn, maar... En die trapt er gewoon in. Wat is er dan misgegaan? Communicatie. En die eerste vent had gelijk zijn portootje moeten pakken en wordt net een hele rare vent weggestuurd hier. Ik weet niet wat het was, maar wees op je hoede, allemaal. Nou, weet iedereen, er speelt wat. Dat is ook een van de dingen waarom wij in een pentest nooit met de Cat Out of Jail Free Card mochten zwaaien in het bedrijf. Dat mocht gewoon niet. Want je wist niet of er nog collega's binnen waren, de test was nog aan de gang, er kon van alles nog aan de hand zijn. Dus je ging niet daarover, ja, maar dat was een test. Dat was een audit. Zei ik dat er een audit... Nee, er is niks aan de hand. Nee, je moest je gewoon laten meenemen door de politie. Ja, dat was best wel kut. Zeker als ze dan zeggen, ja, dat zoeken we morgenochtend wel even uit, meneer. Dat soort... Het is gebeurd, dit is echt gebeurd. Hier heb je papieren deken, wel te rusten. Nou, jij weer valt wel mee. Het is wel waarom ik naar lesgeven ben gegaan. Op een gegeven moment krijg je last van het Ralph Inbar effect. Dat je doet echt je uiterste best om te infiltreren bij zo'n bedrijf.
En de eerste die je tegenkomt op de gang zegt, oh, dat is een audit, hè? Nou ja, als dat je vaak genoeg gebeurt, dan ja, oké, kappen, ik ga wat anders doen. En dat is lesgeven geworden, dus hartstikke leuk. Maar goed, opvolgstrategieën. Wie gaan we alarmeren? Waar gaan we dit vastleggen sowieso? Want misschien komt hier wel een trend uit. Dat weten we niet. Maar kliktrendjes hebben we niet zoveel aan. Dit wel. Soms is tijd een factor. Dit gebeurt nu. Het is leuk als er ingebroken wordt en ze staan nu aan mijn deur te pielen en ik bel de politie en die zeggen, dinsdag over de week? Soms moet het nu. En daar helpt die communicatie bij. En zeker als je daar van tevoren over hebt nagedacht. Niet van, wie zal ik eens bellen? Ik heb laatst zo'n training gedaan met Kaya, wie kent het van LinkedIn? De Cybermaster van Kaya Müller. Nou, dat is zo'n simulatiegame en dat is hartstikke tof. En daar hebben ze een aantal dingen heel goed in gedaan. Namelijk, je zit daar met z'n allen in een boardroom. Iedereen krijgt een bordje om zijn nek. Jij bent de CEO en jij bent dit. En jij bent de IT-baas en jij bent zus. En je zit met z'n allen daar, zit je lekker een broodje te eten. En ineens komt een melding, is helemaal mis. We zijn gehackt, ransomware, problemen, alles helemaal. En een van de dingen die ze heel sterk laten zien in dit soort trainingen is, en nu dan? En dan kom je met elkaar achter van, wie heeft het nummer van de incident responder of zo? Is er een... En dan ga je dus met z'n allen ontdekken van, het is eigenlijk wel handig als we dit gewoon hebben vooraf. Dat we niet, als de boel in brand staat, nog hoeven te zoeken waar de brandblussers hangen. Deze vind ik ook heel belangrijk. Bespreek de kroonjuwelen. Wat zijn rode vlaggen in je organisatie? Dat klinkt heel gek, maar als je niet weet wat je moet beveiligen, dan ga je proberen om alles te beveiligen. En ik heb ooit op een kazerne gewerkt, ergens voor de landmacht. En we hadden dat was allemaal natuurlijk een beetje geheim, hè, want dat is het leger. En daar liepen ook wel eens mensen rond, want daar was een museum en een manege. Bernhard kazerne, ja. En die kwamen daar gewoon de poort binnen. En die liepen dan een beetje over het terrein zo. Leuk, ik militair, joh. Heel leuk. Nog een soldaat. Mooi. Wat die mensen daar op dat terrein deden was niet zo interessant. Als die op de parkeerplaats liepen, niet zo interessant. Sterker nog, als die bij ons in het gebouw binnenkwamen van, mag ik even naar het toilet of zo? Doe je ding. Wat geheim was de informatie, die stond niet bij ons. Er waren allemaal thin clients, die informatie stond ergens in Den Haag of zo. Dus ja, je mag best mijn computer stelen. Maakt mij niet uit. Waar we niet zoveel aan deden, waren dit soort dingen. En dat is dus het holistische plaatje waar je naar moet gaan kijken. Want we zitten allemaal hartstikke geheim te doen over die computer waar niks op staat. Maar ondertussen lopen wel overal data te lekken. En dat is misschien ook nog wel even iets. Ik doe altijd een flauw voorbeeldje bij die kroonjuwelen. Hè. Dus het recept van Coca-Cola. Super geheim, hè? Super geheim. Suiker. Super geheim. Mag niemand bij, ligt in een kluis, staan gewapende Amerikanen voor. Ik weet niet wat enger is, wapen of Amerikaan tegenwoordig, maar ze staan ervoor. En dat zijn woeste verhalen, maar het verhaal gaat dan ook dat als iemand waar ook ter wereld begint over dat recept, dan is dat gelijk alarm. En dan moet een melding van naar het hoofdkantoor en dan gaan ze helemaal uitzoeken wie er achter het recept aan zit. Nou, goed overdreven, mooi verhaal, klopt geen reet van natuurlijk, maar het is wel belangrijk, waar liggen nou jouw triggers? Wanneer is er een rode vlag? Is dat als iemand binnenkomt in de gang en zegt, joh, mag ik even naar het toilet? Nee, want er zitten nog 4 deuren en allemaal met pasjes en lastig. En er zitten allemaal mensen die dat allemaal zien en in de gaten houden. Yeah. Als er in één keer iemand op een werkplek daar zit die je niet kent, ja, kan wel eens relevant zijn. Het kan ook niet relevant zijn, misschien is die gewoon echt nieuw, maar het kan relevant zijn. Dus waar zitten nou die kroonjuwelen? En hoeveel van jullie hebben daar nou eens over gesproken binnen het bedrijf? Van wat beveiligen wij nou precies? En welke dingen boeien? De Alberto Stegeman die dan met die vrachtwagen zo, ik heb een vrachtwagen. Ja, dat kan. Het is natuurlijk nog steeds niet heel tof dat die man binnen is geweest en allerlei hulp heeft gekregen van binnenuit om die vrachtwagen te kunnen starten.
Maar daar moet dan het onderzoek op richten. Wie heeft dit gedaan? Wie is er zo stom geweest om met Alberto Stegeman hier, voor misschien wat geld, even te zeggen, oh joh, die sleutel is allemaal hetzelfde. Want dan heb je dus een persoon die niet te vertrouwen is. 1 minuutje nog? Wow. Nou heb ik jullie verteld, die slides die zijn echt net af. Ik heb dit dus niet gerepeteerd, helemaal niks. Maar echt hè? Als je er vaak genoeg doet, lul je er vanzelf een punt aan. Dat gaat echt zo goed. Dus zijn er nog dingen waarvan jullie nu denken, nou, dat kan niet tijdens de koffie of dat moet even nu? Of misschien een vraag die relevant is voor iedereen? Ja, dat zal ik even zo meteen bij elkaar. Dat zit niet in deze presentatie, maar ik heb een andere hierop staan. En dat is zo'n lijst. Dus als jullie dat leuk vinden, zoek me even op. Dan zet ik daar op een tafeltje even mijn laptop. Dan kun je even een fotootje maken van die lijst. Of zo. Ik ga het niet naar iedereen mailen, nee. Misschien willen jullie allemaal een pdf van mij met... nee. Dus, dit is hem dan even jongens, dankjewel. Hey. Als het wel leuk was toch? Ja. Of het klopte, weet ik niet, maar het was wel leuk. Ja. Maar dat soort mij echt af. Kom je met een fanfare voorbij hier, dat maakt me echt niet uit. Is die leuk? Ja. Dat mag een lachje hebben, toch? Hey Piep. Ja. Nou, nu zitten we weer op schema. Even mijn geluid uitdoen. Ja, dit was leuk. En ook gewoon dat de sfeer er wel lekker in zit. Gewoon, ja. Nee, dat is ook iets wat je ligt. Het is natuurlijk niet alleen maar dit. Er staat ook echt wel eens in communicatief. Ja. Ja, oh absoluut. Nou, dat kan je daar ook. Dat kun je ook wel niet zo vaak. Nee, dat klopt. Het is echt, ja. Servicebericht, volgens mij phishing. Maar jullie doen al phishing testen, toch? Nee, ik hoop dat die boodschap geland is. Dat we kunnen zeggen, ja maar dat testen we al. Nee joh, dat doe je niet. Die boodschap heb ik ook al zo vaak gebracht van Fleur en al zo vaak gehoord. Daarom, ik noem Fleur ook niet voor niks. Dit is iets wat wij allebei super interessant vinden. En zal ik hier deze moet hier uit, hè? Ja, over 3 minuten begint het vol. Oké, dus zal ik even dan gewoon een literatuurlijstje wel even daar. Het is eigenlijk ook niks nieuws behalve gewoon een kopgebruik. Ja, maar dat is wel ook een gehoord argument. Ja, dat is maar goed verstand gewoon. Nee, niet goed verstand. Het is nadenken. Ja, inderdaad. Je moet van die conflict moet je naar, niet naar compliance, maar naar commitment. Ja, dat zijn we hier allemaal samen aan het doen. We zijn er samen verantwoordelijk voor. Hoe gaan we dat fixen met z'n allen? Als je die commitment krijgt, dan ben je lekker bezig. Ja, die neem ik los mee. Of die adapter zal ik erin gooien. Wil je die al? Ja. Die zal ik erin gooien. Dan kan ik de laptop los meenemen voor de mensen die het lijstje willen. Ja, als je nu nog eens een keer de comedy act zoeken, dan... Nou, dat komt een beetje op het idee waar ik zal je leren, Laurie en Marco Boelen, van bij de NLUUG lopen we steeds tegenaan. Ja? Van mensen vragen om hulp en je zegt maar wijs computer doet het niet. En nu? Ja. Nou, daar een beetje handvat aan geven van hoe kan je dit, je moet helpen, wat moet je nou vragen om hulp te krijgen en ja.
wat moet je, En en wat bij de NLG gebeurt, dan staan wij ongeveer zo tegenover elkaar. Ja, nee. Dat is... Wat je eigenlijk wil is iemand die daar gewoon dan stiekem heel veel van weet. En dat je zegt, nou oké, dit is bijvoorbeeld dat loskomen van Big Tech verhaal. Ja. Ik zou bijna iedereen naar Jessica sturen. Ja. Want die is het gewoon gelukt om van Big Tech af te komen. Ja, dan kan ik wel zeggen, maar ik weet ook heel veel. Ja. Jessica is dat gelukt, die doet dat al 3 jaar. Die heeft het gewoon voor elkaar. Ik heb niet eens een goocheltruc of doen nog tijd in. Gewoon super goed. Maar zie je dat zitten? Ik zal jullie eventueel... Ja, stuur ze gewoon langs. Stuur ze gewoon door. Ja, dat zal ik zijn nog, maar ja, nou ja, of wat ook. Kom gewoon langs. Ja hoor. Geen enkel probleem. Eerst de bewaring. Ja, we gaan hem eerst oefenen en daarna komen we pas weer. Oh ja, dat is... Of je doet hem onder elkaar gelijk live. Dat kan ook. Ja, dat zal maar je gaat niet de set kwijt, je gaat niet één keer de set niet kwijt. Nou ja, nee, maar vergis niet de kleine cameraatjes niet. Ja, nee, ik weet het, maar je kan je ophouden. Nee, maar ik heb ook dus nu andere middelen. Waarbij wij dat wel even snel kunnen doen. Dus dat is ook snel voor mij. Ja. Ja, nee, maar laat maar weten. Ja, dat is goed. Wanneer is er nog bij die locatie? Volgend jaar vast? Ja, dat nou, voor Tino's wordt dat weer relevant. Nee, die is er niet. Speak English, I guess? Very quick introduction. Yeah, that can work. Yeah, so I just call you Alex. Yeah. Yes, for you. Oh, you're not going to work? No, but usually there's I thought they just plug in. Yeah, I thought I would just plug in a menu and then I'll shoot my switch. Probably what you have the eyes on. You see, it should automatically switch. You see? Yeah, we don't need to disconnect. That's what I know. Hi, I do the recording of the session. Good. If he needs to print it, yeah, he needs to get. Do you have the correct slide already standing in front of you? He's rebooting now. Oh, it's rebooting. Oh yeah, okay. I'm rebooting. If I need to have a slide, I need to manipulate the computer. Yeah. And do a demo. Oh, you do a demo even? Yeah, also. Okay. Do you have a big font? Because I'll still be hard. Okay, we need to check. The font should be big. You are sitting down constantly. No, mostly. How far do you walk around? How far can I walk around? As long as I know it. That's important. That I need to track you with the camera. I'll probably go around here if it's okay. Yeah, no problem. Because it's mostly around. It works. No, that's not good. You rebooted? Yeah. Okay. Yeah, I see your background. Amazing. So if you can put the second screen on 1920, 1080, 50 hertz, that would be great. Okay. But I need to see it here too. Yeah. Oh, yeah. Let me check. So you need to duplicate your screen. Yeah. Is it okay if I put the screen on how you say The dual, yeah, duplicate. right? Yeah. Mirror. Yeah. Okay, let's try. Okay. Okay, and can you select the refresh rate? No. Scale, resolution. No. Okay. Okay. Not really. I kind of check on the camera. Yeah, that looks clear, so it's fine. I can put my minutes. Yeah, I can make it. Okay, it's okay. Is it good? Okay. So your presentation is about website hosting, right? Yeah, web design, website creation, and web design, no code.
So, intimate contact with electronics. Put it on your belt. It's kind of off. From the position with this slider. So the antenna is off. Un, deux. Uno, dos. Ein, zwei. Okay. Excellent. So, okay. Let's see if it works here too. Yeah. Hello, everyone. Thank you for coming and for. Oh, sorry. Well, officially. Alex, well, nice that you're being here. Thank you. I personally like your topic about website hosting. I have very old experience there, doing my own stuff in the old days, I would say. But I'm wanting to hear what you're telling about no-code and hosting stuff yourself. Thank you very much. Thank you for welcoming me. Thank you. So thank you for choosing this session instead of the AI one next door. And I'll talk to you about all my favorite subjects, which are open source, obviously, no code, as you said, self-hosting, free software, all the web agencies, freelancing, web design, and yeah, all in this order or not on this order. I prepared an outline because it's not a bar, not a discussion bar. So first I'll show you what the problems of people who do website professionally are today, because strangely it's still complicated to do web design today for clients. And then I'll show you some tools, some no-code tools that we use. I'll go back to who is we in the next slide, and the no-code tools that you'll see, I'll really show you how we use it, and you'll see the interface, how it looks, and probably it will not be a training, but probably you'll see where we are in the web design, and then we'll check what. Oh, it's not the right slide, and then we'll see the impact of this. By impact, I mean why we do all this, and in details with a little bit of numbers and stuff. So first, my favorite subject, it's about me. Alex Oyo, so you said it right. Don't make it complicated. Oyo is simple. And I'm a developer for a few decades now, and I love open source. I love no code. Because of open source and no code, they share common values. We like to empower people with tools that make it possible for them to make a living sometimes where they wouldn't be able to do it, and also to let people express themselves, communicate about what they do, and that's what is equal opportunity about too. Silex is a website builder to create static websites with dynamic data. So I'll show you, I won't explain too much, I'll show you what it is exactly. It's a project I started 20 years ago, and which is free, open source. We don't monetize the user, of course. And yeah, and Internet 2000, we use Silex. So Internet 2000 is a web studio specialized in eco-conception. Usually people have three questions. First, what is eco-conception? So it's about a low carbon footprint for the websites. And why? Because the digital space is taking a turn right now that has a big impact on environment. So that's what we are about. The second question is often why a studio and not an agency? Because agencies, they are usually 360, they do everything. We just do the technical part, the web design part, and that's
the second question. And the third question is why 2000 and not 3000? And this I don't answer today. Maybe tonight. I don't know. So let's talk now about the stage of this. I want to talk to you about the beautiful, incredible, most amazing thing, the internet, which is what we love. We love to express ourselves there. Everybody can post anything, can communicate on anything, learn anything. We communicate for free together. It's amazing. Or is it really amazing? Yes, it is. But there is a dark side, obviously. Especially here, we know security issues, maintenance is complicated, you know, big corporations do nasty stuff, and sometimes it's down and it's, you know. Anyway, let's focus on what's really important. Internet is a space where Linux is everywhere. That's the air they breathe here. A lot of very small, very incredible projects are maintained by amazing people, including this big guy in the middle, which is WordPress. So WordPress inspired a lot of people to join the adventure, become web designers, programmers, web developers, and WordPress is the way people can put something online, simply. And so, yeah, we all love it, unless it's really complicated sometimes. So WordPress too has a very dark side. WordPress is amazing because, and it became very famous because of the plugin system. When you do a website with WordPress, usually you start installing one plugin, then another. You want your users to be able to just duplicate a post. You have a plugin for that. Whatever you do, you'll end up with 20, 30, 50 plugins. And this is great because it's really easy to create plugins. It's completely open. Anyone can monetize their contribution. It's good, but it's also complicated because each plugin has security issues, different business model, different pricing. Most of them are not really open source, they're open core. Then sometimes they call third-party APIs. You have no idea what you're hosting, in fact. And it's complicated, and sometimes it's bad. I had my last big WordPress. The client didn't really maintain it, and we had Chinese people selling handbags like on the website, and it's complicated too. So this is a solution, the static web, and it's just files online. But you can still edit the website. The clients can edit the website with WordPress. It's decoupled. So on the back end, we keep WordPress, but we keep it like in a sandbox. You can put it on a local network, secure it behind a VPN, and then the front end is just static files. So it looks like this. When no schema. Why not? Wait, there's a schema. Something here missing. Come on. Yeah, here's better. So you have someone editing the website on WordPress. Then WordPress says something changed. So it starts a pipeline on, for example, GitLab or something. And GitLab will build your website with, as input, the data coming from WordPress, and also the design and HTML, CSS, the templates. It makes a website that it can upload to a web server, and the web server is online. The rest is offline. I mean, is on a local network. So it's very easy, it's very safe. Or is it really? So yes, but it's really complicated because it's another community, another ecosystem. You have plenty of tools that you can use to create the front end. Like a lot of it is JavaScript, React. So it's not only web standards, sometimes it's proprietary. And it's really hard to explain what is static technology. We call it also Jamstack. We can call it headless, serverless, a lot of terms you have to learn.
and it's really complicated when you start. That's why we created something that is called Silex. It's a no-code tool, but it's also built on web standards and GitLab because why not? Because then with Silex you can start to create a static website without even knowing it, and then it's incremental learning. It's just a visual layer on web design, in fact, on the HTML, CSS, on GitLab is transparent, is behind the scene. Just when you need it, you will use it. I'll show you in a minute. It's very simple to understand. This is how it looks 15 years ago. Yeah, that was good times. And this is how it looks today. So I'll do a demo if you want. Yeah, if you have questions, until now, before the demo? Yeah. You mentioned turning WordPress into a static website, but then of course the interactive features will not work. That's very true. So the interactive features will not work on the front when the front end is decoupled. Exactly. So yeah. how is that with this solution? So everything front end, that's a very good question because I wanted to explain it. So when you do your front end separate from the back end, and then everything front end has to be developed like with this other family of tools, which is called Jamstack Static. So we have different tools than in WordPress you have plugins for everything. In the static web you have also plugins, but they run at build time. And then you have the serverless family of tools that you just write a JavaScript function, then it gets executed, for example, for the forms, or you have no-code tools that I will show you now, and it's exactly to replace all this interactive stuff that you have in WordPress. You take it for granted, but it's a security hole maintenance hell, and we built something different with the static family of tools. So this is Silex. I'll show you. I'll start with Silex. I'll show you a few tools. Interrupt me, please, when you want. So usually people, they look for a free website builder and they end up here. They are not really into static or anything. They just want to try the website builder. So they start like this. Go. Yeah. I'll start with the, oh, I'm logged in. I start with the beta version of Silex because I want you to see the latest version. So first thing, you need a GitLab account. People don't really mind. They just create a GitLab account and then they log in. But they don't necessarily have to know that all the data is hosted by GitLab. We have no data on the Silex servers. So this is your website. You can create, manage your websites. Then it starts like this, and it's really like a normal website builder. You have all the tools you expect from a website builder, like for example, but it's really low level. It's not like Elementor, for those who know. It's more like Webflow. So people can have like CSS classes. You have all the CSS on the right here. You double click and you edit here. And then you have the layers, which are just HTML containers, can be div or whatever. Here in the settings you can change. This is a section. You have all the HTML semantics here. You have different pages that you can link together. You have symbols. You have things you can add on the stage. I don't go into too much details. I think you see what we can do. I'll just show you that first you can publish. I'll publish to show you something interesting. And that's how most people use it as a static website builder. They edit the text here, but then they sell it to a client, and the client says, well, wait a minute, I can't. If I use this, I will just break the whole design stuff. That's why I'll show you that you can plug it to WordPress very easily. But first, the people who just published a website here, they have a link, and then the website is live, and you see that it's a GitLab
subdomain, so it's all free. Until now, most people they don't really care. They don't have to know that behind this is only open source tech, and it's a static websites that you generated. You can see it when you click the other links, like for example the build or the page settings. This brings you to your GitLab account, and you can input your own domain name, or see the code. So for example here you can see everything behind the scene. You can see the pages that Silex generated is just JSON files, and when you publish, it publishes a static website. So it creates here a GitLab pipeline, and you have all the assets, the templates that, it's just standard 11T website. Yeah. Does this mean that for previewing the website you're using GitLab pages? So to generate the website, we use GitLab pages. Yeah, exactly. So that's here, for example, when you publish, it also tells you the changes are here, and then you can see the pipeline that it triggered, you see. So here you see each page that it generated. And you told me about Hugo earlier, and it's like Hugo, but it's called 11T. It's a Node.js static site builder. It's free and really free and independent. Yeah. You can use your own Git. You can self-host everything in this workflow. So Silex, GitLab, WordPress, and I'll show you a few other ones. WordPress is not involved yet here, or? Exactly where I was going. So WordPress is involved here because, in fact, people will just plug WordPress here in the section. It's called a data source. You can plug any GraphQL API here. And then you have the data here. In fact, this is a loop, and each card is in fact a WordPress post in this case. So let me show you. This is the WordPress. I saw the address here. You can see the address here. It's this WordPress. And this WordPress has a few posts with thumbnails here, and you recognize so if I go on the page for the posts, catalog I called it. So here you will recognize all the posts. And for example, if I change here, that's a test I did before. I changed the title here. Okay, WordPress, thank you. Now Silex, I update the data from Silex, and here, you see, it's here now. And how does Silex know you want the title of the post here? It's because here in the element settings here, HTML content, you set it to title here. You have all the data coming from the GraphQL API. So all the GraphQL has an introspection feature that you can guess all the data, how it's structured and everything. And this here, when you change this, for example, for the image, you have here the URL of the image. You're building a GraphQL query behind the scene, which you can see in the GitLab files. You can. I don't want to say too much, but here for most people, they don't need to know all this. They just do their website with the data that they create in WordPress. In WordPress, we use this very useful plugin called ACF, and it lets you decide. For example, I created with ACF here a character collection. And in this character collection, like it's the little frog, for example, I added some fields, like the friends field. You can choose some friends among another collection. You have links between collections. So people who don't do programming, they still can make the WordPress look like they want it. And then they have all the data here. For example, here I do a loop over the friends field. Here you have the friends in WordPress. So here I can see that you have the friends. Here, where is it? Wait. Yeah, here you have the friends. It's called character. Oh, I'm on the wrong page.
character details. For example, this is a character details page, so you have all the friends are here. Yeah. So here you have the friends field, you see, friends. And this is because, so it has a learning curve. I'm not saying it's really simple, but for people who don't do programming, in the end they do programming. They are no-code developers. It's a whole new job field, a new field, and we have a lot of them, and it's great. It's I don't want an engineer to do my front end, really. I want someone who has a visual skills more than just analytic skills. So it's easier to work with people who are not really very technical. So they are technical. They need to understand HTML in the end. They don't need to know it's really HTML they're manipulating, but they need to learn HTML. Everything you learn in Silex, you will use it if you start to do programming. And if you do know HTML, CSS, it will be really easy to do Silex. It's just a visual layer on top of programming. We call it, most of us call it no code, but we also call it visual programming. Oh yeah, of course. Let me show you. So you mean the code that is generated, right? Yeah, so you'll see when you publish, it generates what you would do otherwise by hand. So for example here, so you have the HTML, and here it's a template, and you will tell you're using, for example, the URL of the image here. Yeah. Oh, inside the tool, no. You can't see the HTML that you generate here, unless you open the console, and yeah, of course, but don't do this. And you can, but what you can do is add to the page, you can add any HTML you want, or CSS here, or JavaScript, because this is just the head, it's the head of your HTML page, in fact. And also you have here a code block. You can drop a code block here, and then you do what you want. You have also access to a lot of attributes. So when you do JavaScript, here in the no-code tool, you will say, okay, this is the ID. You can say set the ID of the element, or you can add any attribute HTML like data dash something. Yeah. So can we import any HTML inside Silex? Officially, no, but sometimes we have to do it, and then we do it with a hidden button. I mean, not really hidden, but when you create a new page, you can say, okay, import from website. And here you can drop anything, and it will convert it into editable parts. But yeah, it's a very advanced feature, and it's not two ways. Once it's imported, it's done. So yes and no. Mostly no. Mostly you have to do everything in Silex. But you can very easily create with code. You can create these blocks here. It's really easy, and we are in the middle of implementing Tailwind CSS inside Silex. So you will have a lot of blocks here, like the whole sections that you can drop. But in the end, once it's dropped, it's made of all the elements. You have access to everything. So that's how we do our eco-friendly, low carbon footprint websites. With Silex, with GitLab, because this is great for forking. You have branches, you have everything when you know how to use it, or when you learn how to use it. It's really powerful. With, of course, WordPress. And I'll show you something. This is a dashboard also that we use because we self-host everything, Silex and the tools I will show you now. So this is the real-time stats of how many people use Silex this week. So it's more than 1,000 people are using Silex every week. It's growing very fast, actually. It's been a few months. It's already going up. So that's cool, that's fun. Not a lot of code contributions, but because it's used by mostly no-code developers, so they don't do code, so they don't contribute code. They contribute other things that are important too. It's very nice. We use a lot N8N
that our beloved sponsor is doing training for N8N, AT software. And you know N8N, does anyone knows? No, not really. It's great to make workflows. So when something moves in Silex or in GitLab, for example, when you do a new, oh, I forgot to show you something. When you release, you change your content in Silex, in WordPress, you change the content, so the clients change the content, then they will want to deploy it. If you just update it, it will save it, but it will not be deployed to the front end. If you want to deploy it, there is a plugin that we installed, and you just click deploy. The client clicks deploy, you see, and it started a pipeline in GitLab. And this will deploy your website live, okay? It's the same as publishing in Silex when you click publishing, and here okay. So when something like this happens, you can easily have a workflow started. For example, it can get the changes you did, use AI to summarize everything and send an email to someone, or it can, do a branch, or yeah, that's what N8N is for. It's really good for workflows, and it's open source. It's open core. It's not really fully open source. So sometimes you want to do something and it says, this is proprietary feature. But it's really good. Then we use an alternative to Airtable. I don't know if you know Airtable. It's kind of it's like a database for normal people. So you can easily do Kanban or calendars like this. These are my data for my backups. You can see what happens, group things. It's like a very powerful database, no-code database tool. This is self-hosted too. This is, what's the name? This is Penpot. You know Penpot, no? Yeah, it's great. It's an alternative to Figma. So Figma is used by every company who has to do anything with design. And it's a problem because it's closed source. They change their pricing, and it's a mess. But this one is really famous now because it's free, it's open source. You can self-host it. This one is not self-hosted, but we self-host our own. And it's to do design and anyway. This is Matomo. It's an alternative to Google Analytics. Very easy to maintain, very powerful also. So people say, oh yeah, but Google Analytics is free. Well, you know what it means. So for everyone's sake, please use Matomo. It's privacy friendly and everything, and it's amazing. And then you have this what's the name? AppSmith, it's called. AppSmith is like Bubble. I don't know if someone knows Bubble. It's no-code tool to create apps without code. The same. So it's more like a Silex, but for apps. So for complicated things, it links the workflows to the UI. It's a bit like what was it called? I started with this Visual Basic. For those Visual Basic, no, nobody used it anyway. So and so that's AppSmith. So we use all these tools for the clients, and it's not a nightmare because we have this last tool I want to show you. It's called CapRover, and CapRover is to manage apps on your VPS or your if you have a cluster of Docker apps, Docker containers. It's really easy to maintain here. You can choose the cluster can be made of many servers. You can add servers easily. You can monitor them. It's great. It's fully open source and completely independent. They don't try to sell you anything. It's a great product. And here, for example, if I want to create a WordPress, I can just, so you can do your own apps, your own containers, but if you use something like WordPress, it's really one click. You click here and you deploy a WordPress with the database, the admin, and even you can customize the deployment, everything. And it's the same for GitLab.
So you install the GitLab, you install the runner, and then you have GitLab pages. You have everything you need. And you can install Silex, of course, here, and everything like PenPot, everything I show you, you can install it from a click here. It's better in light mode, like this. So yeah, that's all the tools I wanted to show you. That's what we use at our web studio, and it's really industrial quality. It's not you won't be in trouble if you use it. It's really good quality, and the community is great too. So you have questions about the tools? Yeah. So you said you worked on this for 20 years. Yeah. On Silex, yeah. On Silex, I worked for 20 years on Silex. I know. So how do we fund our contributions to Silex? So it's a subject I really love, how to make open source sustainable, and I'm sure you all love it too. We found a way to do this. In 20 years I had many ways of doing this, but the latest one is Internet 2000, the web studio. Is an experiment, and it works to fund my time on Silex, because we use Silex for clients, and it's no code, and it's very fast, so it's static websites, and there is a demand for that. And usually companies, they pay engineers, and it's complicated, and they struggle with this, so it's very expensive. So we are a little cheaper, not much cheaper, but with the difference we can fund my time on Silex, which is 1/3 of my time, and it's enough. Yeah. So really free. Really, I love this kind of business models. You have to be more creative, but in the end, of course, it's possible. And we start because more and more people are using it. We're starting to offer trainings. So for now it's free trainings, because nobody would pay for it right now. But as soon as big like web agencies will use it, we will be able to sell trainings to them and support and stuff. And we also sell support for N8N, for example. So we don't have to stick with Silex only. Why not? Yeah. You have a question too? With the WordPress integration, WordPress usually you define all of the assets you want to present, and then you present them in a WordPress site. But here the model is, if I understand you correctly, you don't use the WordPress presentation at all, because you design the presentation in Silex. You only use the assets from WordPress. Isn't that confusing for the users? So yeah, I see what you mean. So the thing is, we don't tell everything to the users. Most of the time, they don't need to know. It's a different theme than what they're used to. What we are doing with Silex is in fact a WordPress theme. It's not the same tech. It's not PHP and stuff. It's different, but for the UX, for the experience of the user, it's exactly the same. For example, here, when I'm writing a post, here you have the link is in fact the front end. This is made with Silex. So for the user, they don't even know that we are not developing a standard WordPress theme, in fact. Because the few plugins we install, we don't have a lot of plugins. That's the whole point. But the plugin we install, they make it so it's completely transparent. But don't they need to work both in WordPress and in Silex? So the no-code developers work with Silex, and they do all the graphics, the visual appearance. But the content is 100% in WordPress. For example, the logo, all the images for the SEO, for example, the share image, and everything has to be in WordPress. It's really like a WordPress theme, in fact. It's strange to understand the whole static website way of doing things. It's really strange, but once you get it, it's really the same. The only difference, the main difference, is that plugins don't run at runtime. Plugins run at build time.
And that's the thing that makes a little strange, but the user, they don't even notice, really. For example, in this website here, let's go back to the main page, for example. This will be dynamic. This comes from, this will come from WordPress, of course, and everything else. You just do the CSS and the CSS and the HTML template in Silex. All the rest, you do it with your WordPress. Your client do it, really, from here. And you don't need, when you deploy from here. So they don't really know, they don't need to know about Silex, really. So they just use Silex to design the interface and the WordPress admin to manage the assets, and they never even see the WordPress side. So they never see the roles are what normally is a WordPress developer. They do the WordPress theme, you know, but this is made by a no-code developer, and they do the visual, and the client only knows about WordPress because clients love their WordPress. So and they're different people. Different people. So if you do yourself your own WordPress, you will need to do the design in Silex, and then you forget about it, and you just manage on the daily basis. You manage with WordPress. Okay, thank you. My pleasure. I don't know how much time I have left. I have other... Thank you for Silex. I think I first used it more than 15 years ago to help teach people how to do HTML stuff. And it's really nice to see the direction that you've gone in with the GraphQL. You know Silex from 15 years ago. So that's really nice. I wanted to know if you have a plan to maybe support Gitty or Forgio or a kind of less intense GitLab type thing. Yeah, I'm not a fan of GitLab because it's open core, and so I wish we could be on Forgio or other Forge like this. The thing is, we have a lot of users, and when I started the V3, the version that everybody uses today, I contacted Forgio team. And I was under the impression it would be like not nice from me to bring all these people who are not coders. They don't even know they use a Forge behind, to bring them, like it's 50,000 accounts right now on GitLab. And I feel like it's not nice to bring all these people on Forgeo that, I don't know. I meant more for self-hosting. For self-hosting, I think, I know I want to do it. I think it will happen, but I don't know. So for now, you don't have to use GitLab. I didn't go into details, but you can use just an FTP. And Silex will save on your FTP, load from your FTP, publish on your FTP. So you don't really have to use GitLab. But most users, when they don't care about what's behind, they use GitLab under the hood. Great, thanks. Thank you. Great questions. I love questions. Are you still confident about WordPress given the fitty between WordPress.com and .org? So there was a big issue, and especially when WordPress they started to ban some plugins from their store for political reasons, and it's not nice. But first, I think we can just fork WordPress. It's not that big of a deal, and including the plugins we use, I'll show you in the next slide. We don't use so many plugins, so I really, if Silex goes further and further and more intimate with WordPress, because for now some people use Silex with Supabase, for example, or other open source no-code tools. But I really like WordPress, and if we go further and we go bigger, then we will do our own plugins. So open source is not like it's more like this. And one other question: do you also have an ActivityPub integration? A Puppet in ActivityPub to the ActivityPub to the Fediverse. So ActivityPub we have we can integrate with any GraphQL API. So, for example, I know I used a bridge from the REST API of Mastodon to display the posts on the official website of Silex. But it's a bridge. It's not GraphQL on the Mastodon side, so
You can, but you know, it's not. Yeah, and it's not very common, unfortunately, for now. Well, for WordPress, there is a plugin. Yeah, that's right. We could go through WordPress. Yeah, we definitely could go through WordPress. I didn't think about this. Yeah, that's true. We can import from WordPress. Yeah, yeah, and also we have RS. You can generate an RSS feed, so it's more. Yeah, I have more slides if you want, if I have time. But it's not important. It's not so important. It's time, right? It's time, really. Yeah. Yeah, So yeah, if no people are interested, you can continue, but please, officially, we will end by now. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Thank you. A small presents from the NLUUG. Oh, I saw you. Yeah. I thought it was just for the other ones. Oh, thank you. No, it's for every speaker. Whoa, I love this. Stroopwafels, the cookies. Thank you so cookies. much. Yeah. Thank you very Thank much. you. Thank you. Thank you, So everyone. now it's time for break, and if somebody has more interest for questions or the extra slides, please come on here. I was initially also confused about why in the end still use WordPress, but then so one of the question was already from the room. Yeah. People are already. I was thinking, well let's kick out the WordPress, but yeah. Clients really love WordPress, you know. So I hate it, but I. Yeah. Well, me, I don't know. I'm confused. Sometimes about struggling with all those plugins and WordPress. but when you have less plugins, then it's okay, but still like the UI is really old school, right? Yeah, but I'm sometimes confused. You know, some clients they even ask for WordPress and this plugin they are not technical, but they know the plugin names and stuff. So that's interesting. We also use WordPress in our office for sites, for all sites. Of course. Community sites. I always
host 100 WordPress sites for the university because, you know, when people have a conference, they want a site for the conference. Yeah, of course. They're not technical. You're not doing it. They go somewhere to a third party. You have no control. So our security team prefers having the worst, but yeah, we have big issues with security. Yeah, that's why. That's why if you should tell them that, you know, if they use it headless at least, then they can do, you know, they can secure it the way it is. Well, I just use wget to just, you know, scrape a site and make a static version. Which is fine, but of course it depends on the plugins you use, how easy it is to scrape, etc. But it's not always possible sometimes. Exactly. And also when you want to change it, then you have to run again. So, but for let's say conferences that were 10 years ago, it's acceptable because they just want some reminder online and all of the interactive elements can go. But yeah, we're really looking at this problem because these sites need to be cleaned up. And often they're funded with project money. Project money runs out. People are starting to do something else, but European project rules say the site has to be online for 5 more years. Then what's happening? It's the lack of maintenance built into the whole project. Each of the projects has a different WordPress. Yeah, right? of course, yeah. So because they are thousands. Every university has hundreds. And to control that, we had a project 7, 8 years ago that I work at SURF, the national reason, that we would do hosting. Then we had this, nowadays you have this business case discussion, and then you have pricing, and because of the project and the people involved, the amount of money. I never heard what came of it. I was involved. Yeah. And then the whole project was gunned down because it would be too expensive. And then buying it at the streets for a few bucks a month. So I felt very, very sorry because we had the security people involved, but it would become too expensive because of this business case stuff. But there is a way to make it very cheap to host WordPress sites if you use multi-site. I don't know if you know, it's not very famous, but if you use multi-sites and you can switch, so if you multi-site. At least, so it's still not very secure, it's still hard to maintain, but at least you have one WordPress. I think we have that principle is one WordPress, all kinds of sites on it. You can have like 100 sites, WordPress sites, but you have only one instance of WordPress. But also the plugins are managed. Does that work with different plugins? So you can authorize plugins on a per site basis, but then when you update the plugin, it updates everywhere. And then, you know, I don't think that works for us. And it's very cheap. I calculated it's like less than 50 cents a month per WordPress. But money is not the issue for this project. The project, and especially at the beginning. It's more like maintenance. And then it's a lower interest. But if I were you, I would switch to first multi-site and then headless. And then you're good because you have only one WordPress to update every 3 months or every year or every 2 years if it's headless. You don't need to update WordPress that often. Well, our hosting company, because we use an external hosting company, they don't have a site builder too, but I don't want to spend a lot. So I suggest you slide it.
vaak quintessessie. En sommigen zijn keurig op tijd en die zijn bij wijze van een uur te vroeg. Ja. Zo heb ik ze wel graag. Wij hadden wel je gelijk morgen vroeg op binnenkomt, mag ik nog maar eens even testen. Ja, dat kan ook. Ook liefst gewoon aan, want zodra je ze uitzet is je ontvanger veel gevoeliger voor interferentie van buitenaf, zeg maar. Dus, en we gebruiken tegenwoordig, we gebruiken nou weer oplaadbare, maar die zijn dus 1,2 volt. Die zijn wat lager, ja dat klopt. En ik snap niet zo goed, en een volle, die is 1,5 normale. Dus hij gaat nou heel snel naar 2 streepjes. Dat zegt hij 1 streepje erop, maar dan blijft hij vervolgens wel heel lang op die 2 streepjes staan. Voordat hij, want ze gaan gewoon langer mee dan, alleen het verloop is zo anders. Klopt, ik snap niet waarom ze die niet naar 1,5 hebben gezet. Ja, dat zit met die techniek die lithiumcellen zit. Ja, toch zou je toch zeggen, je zou die toch ook op 1,5 kunnen maken. Maar dat is blijkbaar voor een middelmatige batterij, die zit rond de 1,2 volt als die vol is. Of als die gemiddeld leeg is of zo. Ja, op de helft. ja, je hebt inderdaad soms batterijen, inderdaad apparaten die daar niet werken op die 1,2. Ja. Die al laag uitvallen. Dat is bij deze heel raar. Dus nou ga je heel snel 1 streepje minder van de 3 streepjes. Deze zenders geven het ook maar aan de 3 streepjes. En dan blijft hij volgens heel lang op de 2 streepjes staan. Terwijl een normale batterij die blijft gewoon langer met 3 streepjes vol. Maar over de hele dag gaat hij gewoon sneller leeg. Dat loopt allemaal, hè? Ja, op sommige mensen wat snel bewegen en dat soort dingen. Maar ja, dus er is ook niet groot zijn van podium. Ja, wij doen wel met PTZ-cameraatjes. Dus met bestuurbare, maar dan is het helemaal niet. en dan werkt het hout bij. Nee, ik wist van Marcel die hier was. Ik heb die gewoon al gedaan. Dat ik op wat iets groter podium. Die deden ze echt wel over deze breedte. En die deden het ook heel volledig gebruikt. Ja, dat is echt gewoon en dan nog niet op hier deed iedereen langzaam. En die op het scherm aan. Dus. Ja, je wil ook niet veel uitzoeken, dus je gezicht helemaal. Nee, dan ben je heel ver. Daarom vind ik van die net, die stond tenminste hier, die stond best in het licht. Ja. Hier is het eigenlijk net donker. Wij doen ook wel eens een lichtsetje erbij zetten voor zoiets. Ik zag in die andere zaal. Daar hebben ze wel. Weet je wel grote dus zaal. hier zie je echt gewoon, als je daar zit met meer, dan komen ze hier wat meer in het licht. Staan is het voor de volgende keer eigenlijk. Ja, dat is weer onder de tafel, de zaal weer wat. Ja, of wij kunnen ook een spotje meenemen. Dus dat is. Die stoel blijven zitten, dus ja. Je hebt wat uitzoekende plek. Nee, hij is van zaal gewisseld. Hij stond op zaal 2 en hij is nu naar zaal 3. Als het goed is moet je me nu... ja. Geluid nodig? Zo besproken? Nu niet. Even kijken, je hebt ik doe de video's opname, je hebt de presentatie al voor staan of niet? Ik sta ervoor. Ja. En je hebt
scherm op 1920 50 hertz staan? Of? Oh, de refresh rate. Je op 50 kan zetten. Ja, 1920, ja, dat is goed. Je loopt heen en weer, je blijft zitten, je staat. Redelijk standvastig dat je... Redelijk staan. Ik blijf kan binnen de bocht blijven als je dat zegt. Nee, het maakt niet uit, maar ik moet wel even weten. Dan kan ik gaan zitten. Nee, ik denk dat ik opgelet heb. Niet iemand die strak op mij staat. Nee, oké. Nee, weet ik veel hoe mooi dat die verschoven is, want die zat eerst niks. Deze wou ik eigenlijk te volgen, dus dat komt dan. Soms ben je zo goed aan het luisteren, dan vergeet je dat iemand uit beeld loopt. Dat is die ballenstrik, zeg maar. Ja. Oh, je bent pas vandaag? Nou, vrijdag kwam Hans van 2 weken terug. 2 weken terug kwam Hans van, had al eerder gevraagd of hij een backup blok maken. De backup blok nodig. Er is nog een backup blok, maar die hebben ze niet nodig. Welkom in de bovenstreek. Staat hij al? Nee. Ik heb wel een piepertje uitgezet. Ah, dat vind ik bloedirritant. Hoezo? Ja, dan weet je zeker dat je te laat bent. Nou, lekker dan. Daar ben ik mooi klaar mee. Dit is gewoon er is weer iemand die niet bij moet zitten. Anoniem lekker een frutsjes eten, dat zit er ook niet bij. Ik ken het gezicht. I think we're going to start. Any listeners here who doesn't understand Dutch? Oké. Dan mag je me in het Nederlands geven wat mij betreft, Frank. Succes. Ga ik dat proberen? Laat ik hem ook even van de mute afhalen, dat is misschien wel handig. Ja, welkom bij de NLUUG bonus track, zullen we dan maar zeggen. Al is het mij gevraagd om stand-by te zijn voor het geval, in het geval van uitval. Nou, de uitvaller is wel netjes verwijderd, maar deze is niet teruggekomen. Dus nou ja, komt goed. Als we het schema een beetje vasthouden, ik was hier in 2007 ook, dus dan pas over een jaar of wat weer. Goed, mijn naam is Frank Bredijk. Ik doe iets met security bij Schubert Villers, bij DVD en nog wat andere zaken. Nou, verder niet zo heel erg belangrijk. En deze talk is ontstaan omdat ik me op een gegeven moment filosofisch naar information security ging kijken en dacht van ja, waar kan ik het nou eens mee vergelijken? En toen kwam ik bij het immuunsysteem. Dus wat wil ik vandaag... ik zie dat er één talk... whatever. Gewoon doorgaan. Dus wat is het verhaal? In het immuunsysteem hebben we te maken met een aantal zaken. Je hebt 2 soorten immuunsystemen. Het eerste is het specifieke en het andere is het aspecifieke. En het aspecifieke systeem is eigenlijk het allereerste systeem. En het aspecifieke systeem bestaat onder andere uit de barrières. En dat is je huid, dat is je slijmvliezen, je maagzuur. Eigenlijk alles wat zorgt dat slechte dingen jou kunnen bereiken. En dat noemen we het aspecifieke immuunsysteem. Ja, vergelijk ze met je firewall, je intrusion detection en je antivirus. Ik zie iets wat hier niet hoort, laat ik het eens proberen tegen te houden.
Dus dat idee is niet nieuw. En in het begin beschouwden we datacenters ook als een soort eieren. Met een hele mooie harde schil van buiten, maar zacht van binnen. Helaas is die wereld natuurlijk al lang niet meer waar. Dit was het datacenter als ei, want we gingen dingen toevoegen, we gingen dingen naar de cloud verplaatsen. We maakten er nog een multicloud bij, of een SaaS-service, PaaS-service, clients die mobiel konden connecten. En eigenlijk zit iedereen op dit moment in je datacenter. En dat model van die lagen werkt nog steeds. Schillen werken nog steeds, firewalls werken nog steeds. Sta hier niet om te betuigen, maar ja, het model is ook wel een beetje stuk. Of anders gezegd, het ei is uitgekomen en het werkt niet meer. En dat zie je ook wel in security testen. Ja, we blijven ook nog steeds hetzelfde fixen. OWASP top 10 was er weer. Oké, XSS is van 1 af. Maar eigenlijk is het nog steeds het grootste nieuws hoe schokkend weinig er verandert elke keer in de OWASP top 10. Hoe goed je doe mijn plaatjes het nou niet? Ik had echt de verkeerde... Oké. Hoe goed je je infrastructuur ook opbouwt, je redteam komt, schiet je schuur aan flarden, je bouwt het weer op, je verbetert het. Rinse and repeat. Uiteindelijk kunnen we mensen, net als onze infrastructuur, niet inpakken in bubbeltjesfolie om alles te voorkomen wat er aan de hand is. En dat betekent dus dat we daar op een andere manier moeten doorgaan. Waarom zijn mensen niet gebruikt om een bubbeltje papier te doen? Nou ja, bijvoorbeeld omdat ze interacteren met hun omgeving en dus van alles in hun mond stoppen. Dat moet ook wel, want als je niet eet ga je dood. Als je niet drinkt ga je dood, als je niet ademt ga je dood. Maar tegelijkertijd gebeurt daar dus van alles. Dan heb je nog allerlei grappige intermenselijke interacties. En ja, we worden ziek, maar meestal gaan we niet dood. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat we ook nog het andere deel van het non-specific immuunsysteem zijn. En dat zijn niet alleen maar barrières, dat is ook onze menselijke brandweer. En die menselijke brandweer die bestaat, ik ga hem even hier doen, die heeft een paar dingen. Neutraliseren van attackers en het proberen vreemde stoffen uit je lichaam te krijgen. Dat doen ze bijvoorbeeld met de fagocyten. De fagocyten die weten hoe een bacterie eruit ziet. En op het moment dat ze een bacterie doen, gaan ze hem proberen op te eten. En dan heb ik hier bijvoorbeeld een plaatje van een amoebe die dat doet. Het vreemde body wordt netjes ingekapseld en langzaam verteerd. En uiteindelijk wordt die opgelost in het lijf en wordt het afgevoerd. Hier komt de aangevallen erachter dat het niet helemaal goed gaat. Maar uiteindelijk moet hij het opgeven. Waren het er nou 2? Ja, het waren er 2. Uiteindelijk blijft er een klein blobje over. Verdorie, ik heb deze talk een tijdje lang niet gegeven en het bleek dat hij toch niet voldoende... Ik heb te weinig grip. Je kunt dit vergelijken met incident response. We zien dat er een intruder geweest is. Oké, naar binnen komen, containment fase, zorgen dat het niet zich verspreidt, uit het netwerk werken en gewoon weer doorgaan waar we zitten. Maar uiteindelijk wil je niet alleen maar een aanvaller uit je systeem verwijderen, je wil daar ook een feedback loop in maken. En die feedback loop die wordt in ons lichaam gemaakt door het specifieke of het adaptieve immuunsysteem. Nou, hoe werkt dat adaptieve immuunsysteem? Die zegt van dat zijn je B-lymfocyten, je T-lymfocyten. Op het moment dat een andere cel opeet, gaat hij een antigen maken en die heeft wat ze noemen een receptor. Dat zijn die antigenen. En die receptor die past precies op het uiteinde van een bacterie of een virus. Dus die antibodies die maken die T-cellen actief. En
passen eigenlijk precies op die antennes die op de virussen zitten. Dus jullie weten allemaal sinds corona hoe een virus eruit ziet. Zo'n mooi bolletje met allemaal van die, net als een ouderwetse zeemijn, met allemaal van die uitsteeksels eraan. Daar passen ze precies op. En doordat ze die koppeling dus releasen, binden die zich, die zenden een signaal uit en die witte bloedcellen, het is een soort adapter tussen de witte bloedcellen en de geïnfecteerde cellen, waar die uitsteeksels van het virus uitsteken. En wat ze eigenlijk daarmee doen, is dat vervolgens de T-cel daar dus op aan kan haken en hem eigenlijk kan naar de grond kan wisselen. Misschien een sidetrack, maar AIDS-patiënten die hebben geen of te weinig T-cellen, hè? Ja, klopt. Maar ik ben geen arts, maar dit wist ik nog. Ja, nee. En die antilichamen die maken je dus immuun, omdat je dus op het moment dat je een virus binnenkrijgt, de antilichamen gelijk zeggen van hij is binnen, gelijk zodra die binnen is, detecteren. In een zekere zin vergelijkbaar met je Security Operations System en je Managed Detection and Response. Dat is dus een cyclus. En het voordeel van dit soort cyclussen is hoe vaker je die oefent, en zie vaccinatie bijvoorbeeld als een oefening, je spuit een dreiging in, of iets wat heel erg lijkt op een dreiging, maar zorgt dat je niet doodgaat. En doordat je dus vaker met die dreiging oefent, leer je hem sneller te herkennen en leer je ook je incident response sneller te doen, waardoor je dus eerder je ziektekiemen pakt om te voorkomen dat je er ernstig ziek van wordt. Er zijn voor- en nadelen aan dat betekent ook dat er dus een feedback loop in zit. Het lichaam heeft allerlei feedback loops. Snelle feedback loops en langzame feedback loops. De snelle feedback loops zijn heet. Voorkomt dat je dus je slokdarm verbrandt. Auw, dat doet zeer. Ja, voorkomt dat je dus jezelf opensnijdt. Dit is vies. Ik ben misselijk geworden. Dat lust ik niet, dat wil ik niet meer. Dat was slecht voor mij. Dan heb je de wat langzamere feedback loops. Nou, dat is de generatie van je antilichamen. En dan heb je de hele langzame feedback loops, ook wel bekend als de Darwin Award. Want die is evolutionair. Mensen die geneigd zijn, de mensen die wel geneigd waren bittere paddenstoelen te eten, hebben het minder lang overleefd. De mensen die niet geneigd waren de bittere paddenstoelen te overleven. En op die manier train je dus het lichaam om te zorgen dat train je evolutionair, dat je als stam sterker wordt. Soms kan je lichaam niet genoeg antistoffen zelf maken. Nou, dan kan je dus vaccineren. Bijvoorbeeld, maar ook antibiotica injecteren. En antibiotica is een stof die gewoon bacteriën doodt. Geen virussen, wel bacteriën. Het nadeel is dat ze heel erg niet specifiek zijn. Dus die zeggen gewoon, ik ruim alle bacteriën op. Het is een beetje als bij incident response alle processen maar killen. Weet je in ieder geval dat je systeem schoon is. Nadeel is, ook de goede processen worden daarmee mee afgeschoten. Dus ook de goede bacteriën, die feiten. Goed, dan hadden we het net nog over de non-specifieke, dus de barrières. Hoe vergelijken die nou met infosec-maatregelen? Nou, ik zei het net al, firewalls, wat je niet aan de buitenkant open hebt staan, kan ook niet aangevallen worden. Dus netjes een vel over mijn vlees heen. Mooie antibacteriële laag. De Web Application Firewall, eigenlijk de OS Common Rule Set, ook te vergelijken met barrières. Uiteindelijk minimize your exposure en probeer de mensen naar buiten te houden die uiteindelijk niet goed werken. En ik baal echt een stekker dat al die filmpjes het niet doen. Feedback loop. Wie hier heeft er kinderen? Oké, snellere feedback loops zijn effectiever dan langzame feedback loops. Als ik mijn zoon aanspreek van, gisteren had ik hier in de koekjestrommel 40 koekjes zitten, er zitten er nu nog maar 20 in. Weet het niet, was ik niet. Op het moment dat je ze betrapt met de hand in de koekjestrommel, veel hoger leereffect. Dat moeten we ook gaan toepassen in de informatiebeveiliging. Want uiteindelijk zijn heel veel van de dreigingen waar wij als security beroepsgroep mee te maken hebben niet technisch.
maar zitten ze in de wetware. En moeten wij dus ons systeem, die ook bestaat uit levende cellen, namelijk onze mensen, trainen. Nou, hoe kan je dat doen? Ja, bijvoorbeeld door codechecks al in je security checks al in je code pipelines te bouwen. Oud concept, maar echt het werkt liefst ook in de IDE. Nou, dat hebben we heel lang niet kunnen doen, omdat dat veel te veel false positives gaf. Dus mensen werden helemaal gek, ze tikten een SQL in. Ja, denk om dit, denk om dat, denk om zus. Nou, wat je ook weet is als je feedback loop te vaak doet, dat mensen ook leren ze te negeren. En zeker als het een nutteloze feedback loop is. Dus hou hem wel to the point. Maar door eerdere feedback loop te introduceren, nou, met de hulp van kunstmatige intelligentie, even teruggaan op mijn vorige talk. Wat je ziet is nu de koppeling van LLM's en de context van de code met code scanning tools. Zie je dat nu eindelijk het aantal false positives zo af begint te nemen dat zelfs het geven van waarschuwingen in de IDE al, van hey, je doet hier een string concatenation en dan maak je een SQL statement van. Heb je nagedacht over SQL injection? Ja, best een goede strategie aan het worden is. Maar in de regel, hoe dichter, hoe sneller de feedback loop, hoe beter. Ja, en als je dus op je pentest wacht voor je release, voor je feedback loop, ja, eens per jaar. En dan krijg je dus na een jaar en een week, 2 weken, 3 weken, want dan zijn we er eindelijk een keer uit met pentesten wat valid findings zijn. Krijg je 55 weken nadat je iets gecommit hebt een keer te horen dat je daar een vergissing gemaakt hebt. Ja, dan ben je net kind dat daar staat van ja, ik weet niet meer waarom er nog maar 20 koekjes in die koektrommel zitten. Dus probeer die loops zo kort mogelijk te houden. Hoe korter de loop, hoe beter het leereffect. Nou, dat kun je ook doen in je codestraat. Dus op het moment van check-in, nou, Git Guardian hebben we hier ook. Op het moment dat GitHub says no of Jenkins says no, deze change mag je niet mergen, want er zit een security probleem in. Forceer je iemand om gelijk naar zijn code te kijken van hé, waarom zit het? Hou je de feedback loop kort. En ik ga toch wisselen. Nou, er zijn genoeg tools die dit soort dingen kunnen, open source, dan wel closed source. En ze worden nu in deze tijd met AI erbij steeds beter. Nou, daarnaast is er nog een hele mooie manier, dus niet voor jezelf leren, maar het verleren van de fouten van een ander. Dat betekent dat je developers moet trainen. Nou, het gemiddelde DevOps team is 5 developers, 1,5 operations of 6 developers en 1 operations en 1 security persoon voor 15 teams. Dat is dus best lastig. Ja, probeer het toch bij mensen door te krijgen, bijvoorbeeld door peer reviews te doen. Vind je champion in je development teams, vind de mensen die wel om security doen en probeer die te weaponizen. Net als dat het immuunsysteem probeert op het moment dat je een infectie hebt snel ergens bloed naar te sturen. Op het moment dat je een team hebt die het niet goed doet, je hebt een developer die wel om security denkt. Probeer hem in dat team te krijgen om te kijken of je die best practices daar kunt krijgen. En probeer security ook in de Scrum te krijgen. De meeste Scrum systemen werken natuurlijk met rewards. Nou, kun je ook weer het parallel trekken naar artificial intelligence. Mensen worden beloond. Wat je ziet in veel Scrum systemen is dat developers niet worden beloond voor het oplossen van security findings. En dat heel veel developers niet worden beloond voor het niet hebben van geen security findings. Heel veel development processen zijn resultaatgericht. Hoe kom ik in de kortste tijd van A naar B? En of er in die tijd dan fouten gemaakt worden is minder belangrijk dan van A naar B komen. Ja, en peer reviews door security, het schaalt niet. Wij zijn gewoon een te schaars volk. 1 security per 15 DevOps teams gaat niet werken. Dus je moet echt zorgen dat je je eigen B-cellen creëert.
door je developers te leren security problemen te spotten in de peer reviews. Nou, nogmaals, feedback loops, probeer ze echt zo kort en zo klein mogelijk te krijgen. Dus probeer te leren van de anderen, ook van de Darwin Award winners. Maar ook goed gedrag te belonen. Goed gedrag wordt niet voldoende beloond, zie ik vaak in organisaties. Nou, we hebben Schubert Phyllis deze geïntroduceerd. We hadden het erover hoe kunnen wij nou positief security gedrag beoordelen. Nou, daar kwam het idee van een security seal of approval. En toen iemand daarbij de woorden riep, was ik 1,5 uur later de grootste plusje zeehond aan het zoeken die ik kon vinden op bol.com. Dat is deze geworden. Sommige dingen zijn nou eenmaal niet te vermijden. Maar deze wordt nog elke 2 maanden bij ons uitgedeeld. En mensen zijn echt, willen echt heel graag hun best doen om de Security Seal of Approval te winnen. Feedback helpt. Probeer ook je ziet ook dat de infectiecycles en de incubatietijden steeds verder omlaag gaan. Ik ben op een gegeven moment gestopt met ophouden. Wat je zag, DNS duurde nog wel even, heartbleed, shell shock. Maar je ziet gewoon dat de tijd tussen infectie en daadwerkelijk problemen, dus de tijd tussen dat een security probleem ontstaat en dat de exploitatie gewoon enorm toeneemt. 2 van de 3 heartbleed, tegenwoordig is het post-quantum cryptography. Geïntroduceerd in 2011 en eigenlijk pas publicly known in 2014. 3 jaar tussen introductie van de fout en tussen dat. Nou, dat ging met Code Blue al een heel stuk sneller. Maar nog steeds augustus tot mei. Inmiddels is de gemiddelde exploitatietijd van 0 days tussen het vinden en het exploiteren gewoon ontzettend terug aan het gaan. Ja, dan komen we de witte bloedcellen. Ja, dat zijn wij. Het vinden van incidenten, het fixen van incidenten en het starten van een feedback loop. Dat is onze job. En soms doen wij het ook niet goed. Maar probeer echt als security practitioner je security findings terug te geven aan de teams. Probeer te educatie. Maar voed ze ook terug als WAF signatures. Stuur ze ook terug als tests in de development tools. En wat daarbij helpt, is dat je probeert te blijven bij de taal van de ontwikkelaars. Dus op het moment dat jij Koeterwaals praat, namelijk dat doen wij als security mensen wel eens een keer. Ja, hier heb je een buffer overflow, dat komt omdat je deze... wat? Maar op het moment dat je ze als unit tests in de codestraat kan injecteren, en je kunt mensen echt laten zien van nou, hier is een test die faalt. Dat is een workflow die ik begrijp. Dus de aparte security tooling is door developers minder geliefd dan geïntegreerd in de security tooling. Want ze willen graag in hun eigen flow blijven. Veel te veel systemen zijn voor ons security professionals gemaakt en te weinig voor de mensen die de security fouten niet moeten maken. Daar zou ik blij ben met in zekere zin de agentic AI editors. Want ja, daar kun je prima ook security findings in kwijt. En het zit in dezelfde flow. Hey, deze code probeert mij meer effectief te maken. Oh, hij heeft me ook nog voorkomen dat ik fouten maak. Dit is een voorbeeld van een vulnerability. Dit ging over shell shock. Die kun je gewoon in het systeem zetten en op die manier proberen hem snel weer te doen. Maar realiseer je dat het wel een pleister is. Het is geen permanente oplossing. Pleisters zijn prima, pleisters zijn handig, pleisters worden mensen blij van. Maar pleisters moeten niet permanent blijven zitten. Ander belangrijk aspect is dat je altijd bewust moet zijn van de negative flow. Dus staat hier een vaas of staan hier 2 gezichten. Security mensen zijn goed in het testen van de negative flow. Zijn goed in het nadenken over wat er niet gaat, maar developers wat minder. Want die worden betaald voor de happy flow. Sommig behavior moet je gewoon stoppen.
Soms moet je de Darwin-moord toepassen. Dus ja, mensen die zeggen van joh, hey, ik heb een nieuwe creditcard vandaag. Mooi, je mag naar de bank vandaag. Je mag een nieuwe aanvragen. Ja, en soms moet je je ook afvragen wat erger was. De isolatie of de cure. Nou, ik heb daar wel meningen over, andere mensen ook. Maar je moet altijd realiseren, als security professional moet je bewust zijn dat security altijd met een kost komt. We zijn altijd degene die vervelend nieuws brengen. Die mensen vertellen dat ze iets niet mogen doen wat ze wel gewend waren. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment een interview las met een 100-jarige dame die altijd haar hele leven op een eiland gewoond had. En niet heel vervelend vond dat er nu een ferry gekomen was naar het vasteland. Want nou moest ze haar deur op slot doen. En dit is iets waar wij niet over nadenken, wat gewoontes worden. Maar zij vond het heel vervelend dat als je naar het huis van iemand aan de andere kant van het eiland liep en hij was niet thuis, dat je niet naar binnen kon om voor jezelf even een kopje thee te maken in de keuken en netjes binnen te wachten, maar dat je buiten moest blijven. Daar moet je altijd kijken naar de kroonjuwelen. Dit kunnen je kroonjuwelen zijn, dit kunnen je kroonjuwelen zijn. Maar kroonjuwelen kunnen ook in je code zitten. En kroonjuwelen zitten in je kroonjuwelen kun je kritieke code zitten. Nou, ik zei net al, wij schalen zo verdomd slecht. Wat je zou kunnen doen is checksums maken van kritieke stukjes codes. Dus bijvoorbeeld de payment module in een website, waar uiteindelijk toch creditcards doorgaan, als je dat niet geoutsourced hebt met Stripe. Maar stel dat je doet dat zelf. Daar kan je een signature omheen zetten. En dat betekent dat op het moment dat die code ingecheckt wordt, maar het is kritieke code en de signature klopt niet meer, dat er dan gezegd wordt van ja, de beeld faalt, je moet hier een security persoon bijhouden die een nieuwe signature in de codefile moet gaan zetten, in de signatures file. Nou, dat doe je met een private key die je niet aan je developers geeft, want anders fixen ze het zelf. Uiteindelijk fix je die code, je reviewt de code, je checkt erop en de beeld gaat wel door en we zitten weer in de happy flow. Het zijn kleine dingen die je kan doen om te zorgen dat je blijft schalen als security organisatie, maar toch ook kritieke assets afvangt. Ja, verwacht geen perfectie. Dingen gaan gewoon af en toe fout. Op manieren die je niet verwacht. Ja, het leven zit vol met verrassingen. In summary, en ik ben wat sneller klaar dan ik verwacht had, maar ja, de dagen van het InfoSec-eiland zijn echt over, al jaren. Ja, survival isn't mandatory. Dus als je nog steeds deze methode aanhoudt, dan kikt de langzame feedback loop wel in en hou je op een gegeven moment als bedrijf op te bestaan. Je moet je security aanpassen en blijf dicht bij de tools blijven die je developers ook gebruiken, die je systeembeheerders gebruiken. Want dat is de manier waarop security ook echt adoptie krijgt. Probeer het reageren als een immuunsysteem betekent dat je heel snel moet stoppen, heel snel moet werken om je duidelijk foute dingen te stoppen. Dus op het moment dat je iemand onverwacht verkeer ziet vanuit je core systemen, moet je onmiddellijk ingrijpen. Probeer snel met feedback te komen. Ruim je infecties op. Probeer mensen bestand te maken tegen nieuwe uitdagingen door ze te trainen. Probeer antibiotica te doen als dat nodig is. En als laatste wil ik Dr. Jack bedanken die mij met deze talk geholpen heeft. Dat is een collega van mij die van auditor een carrière switch gemaakt heeft naar arts. Omdat hij eerder getraind was als fysiotherapeut en dus een snelle opleiding kon doen. Uiteindelijk realiseerde dat dit was waar hij echt blij van werd. Ja, dokter, licensed MD, EDP-auditor, een goede vriend en een Dirty Minds Joy Forever. Dus ik wil hem van harte bedanken. Ik heb wat tijd over, dus tijd voor vragen. Dank jullie wel. Ja, wat moet je met zo'n onderwerp? Hè? Geen vragen? Okay. Nou, dan wil ik je nog een keer hartelijk bedanken. Ja, graag gedaan.
Ik had er alleen staan. Oh, je had hem al gepakt. Nee, ik had hem al gekregen bij de vorige praatje van je. Dus. Ik heb nog wel één heel klein vraagje. Ja. Heb je een lekkere, dikke, vette aanval in de praktijk gehad? Die vergelijkbaar was met het aanvallen van het immuunsysteem? Heb ik aanvallen in de praktijk gehad? Ik moet zeggen, een goed passief immuunsysteem helpt om een heel veel ellende te voorkomen. Maar ik heb ook rondgelopen bij partijen die dingen niet op orde hadden. Het wil niet zeggen dat je nooit aangevallen kan worden. Het helpt wel, want iedereen kan aangevallen worden, maar de mensen die de basishygiëne niet op orde hebben eerst. Dus dit werkt wel. Maar ik heb rondgelopen bij partijen die ransomware aanvallen gehad hebben. En dan moet je ook inderdaad vaststellen dat mensen die een keer een aanval gehad hebben, daarna vaak wel de boel beter op orde hebben. Komt ook doordat ze het belang in het verleden misschien niet inzagen. Doordat ze zeiden, het zal mij niet overkomen, doordat de prioriteiten verkeerd lagen. Het is echt... En ja, war stories genoeg, vooral als je dingen niet op orde hebt. Dus leert toch wel de ervaring. Yes. Oké, dan nog een keer gedaan. Sluit mooi aan bij het DNA-praatje van Bert. Ja, dankjewel.